asalaamaaleykum ana sama gaañi nuyu naa leen yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye mu ne si àddina ñu ngi lay nuyu waaw xaw ma nag yéen ak may dégg nag parce que téléphone bi daf ma dee sori maa ngi koy charge di mun a defaale suma live bi su fekkee yéen ak maa dégg rek wax leen ma yéen ak maa dégg ma xam ne yéen ak maa dégg yéen ak maa dégg su dee yéen a maa dégg rek dama kenn bi ne yéen a maa dégg rek ba mun a dal di continuer ay Ami Cissé nuyu naa la suma sista bu baax bi ok Alhassane jërëjëf waay jërëjëf ma nuyoowaat rek mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar fu waaye mun a ne si àddina ñu ngi lay ziar tey nag moom suma ñëw bi suma toogaay fii tey ñëw rek pour ñu wax ci waxoon naa leen ko te fan yëpp dinaa ñëw di wax tuuti rek ci politique tuuti fi ma munee rek laay waxee fi ma muneewul nag duma ko waxee di wax ne rek ne ñi fi jot a génn fan yëpp maa ngi bëggoon dañoo génn si sax yàlla def mënumaa génn si parce que am na ñi fi jot a génn àddina fan yii nii boole si sax suma benn anti bi nga xam ne suma mag ma bokkal baay yaayam la moom mi dafa génn àddina di ko jàlle Gambie yëpp di ko jàlle suma sisters yi di ko jàlle suma brothers yi yéen leen yàlla xaare àjjana te yu ñu suuf seede seen kaw seen sarax yàgg suñu loxo comme ni ma ko doyee hey baax yaay nuyu naa la Dramé nuyu naa la bu baax a baax ci loo ne nama naa leen bu baax ana sama nabi nuyul ma ko suma Dramé sister si kenn du yéen lay la laaw njëkk a juddu njëkk a baax mooy yaa Awa Dramé nuyu naa la bu baax mooy loolu daal léegi dañ leen dugg ci waxtaan bi rek te bañoo def nuyoo bu gudda bi kay naa bëgg acknowledge nit ñi of course ci la bokka su ma ñëw bi tey dama bëgg a ñëw waxtaan ak suñu président bi juka ñëwalee juka bàyyi ma faat système bi kay bëgg a ñëw rek waxtaan ak suñu président bi of course mënumaa def live te duma ci boole ay jokes waaye tey di def ma itteel ba nga xam ne jokes sax bëgguma ko tey dama bëgg a ñëw rek straight to the point waxtaan xëy na sax duma jël ay calls parce que dama ñëw bëgg a wax ci njëkk ak taranga parce que xëy na léegi sax nga jël call xëy na nit mu ngi fekk am na lu ko naxari ñëw wax frustration am dal di toon affaire si wéy bi nga xam ne xëy na bëgguñ sax mu jubloo noonu moo tax ma ne xaaral parce que dama bëgg suma vidéo bi mu dem fu sori moo tax ma ne xaaral mu ñëw ma wax ak njëkk ak taranga te man noonu laa dee waaye sax duma dee ñëw di indi yenn yi nga xam ne ëllëg si bi damaa fiir ne am na ñu nga xam ne duñ mun a seetaan suma vidéo bi fi ma koy njëkk a commencé mooy Gambien bi di la ñaax rek ni ñu ko continuer nañ ko naan continuer respect each other's opinion parce que dama dee gis ne Gambien bi li ci ëpp doole yëpp dangaa gis ne nit ki su buggee ñëw wax ana Alaaji Diop nuyu naa ko kooku suma broda la suma ñiñe dambe la ngoog waaye ama dee gis Gambien bi léegi su buggee ñëw wax dafaa ñëw di respond and soo gisee ma laal foofu suñ président bi moo tax ma laal foofu noonu dafaa ñëw di respond instead of mu ñëw wax li mu bugg a wax dafaa ñëw lim bugg a wax yëpp daf ko tënk ci respond I think we have gone past that war nañoo bàyyi loolu tuuti kuy def live ak ñi defut live ak suma maas yi ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp we do almost the same thing hello Mr. Coker Raymond nuyu naa la bu baax mi fambul ayudu dëgg la baax na nga tontu nit ki tontu ko ci li méngoo li nga xam ne moom la ñuy ut right now waaye buñ tontu wante ci personnel suñ dugga ci privacy nit ki ci biir nit ki du ko ci bem saf ana tuut Palma nuyu naa la bu baax tuut John nuyu naa la bu baax borom Amérique borom Dallas sister sama mag ju baax ji Fatou Ka Singaate nuyu naa leen bu baax foon naa leen fii fële ak yëpp so loolu moo tax ma ne xaaral ma génn si ma wax suñu président bi dama foog ne loolu moom sax si boppam looloo ko dee daaneel saa su ne thank you Marianne Johnson suñu président bi loolu moo ko dee daaneel saa su ne Kadi Njaay nuyu naa la parce que yow doo mën a nekk président ni réew nga jël lépp looy wax ci tontu teg ko ci tontu dinaa ko ñëw nag indi ko step by step waaye bala maa xuus dugga ci foofu bu baax dafa am loo xam ne foog ma wax ko Gambien yi xam nga mooy lan nañ leen bàyyi di naxaate di deceivante su fekkee ne président beeg wala Fatmata Kokaak wala Jukka Siise wala ku mun a doon wax na wax nañ leen di déglu wax bi ak xel
nañ leen di jël suñuy code ay vidéo nañ leen code fi nga xam ne kooku li mu wax daf ci commencement la ba fam ko daanelee nañ leen dee bàyyi di siif nit ñi di jël ay vidéo di toog fi leen neex fi ngeen xam ne foofu la nit ñi bëgg a dégg am na ñoo xam ne foofu la ñoo dog ci vidéo tegal ko nit ñi ana ma def nuyu naa la bu baax foofu la ñoo dog tegal ko nit ñi su ko defee nit ñi ñëpp jaxasoo mer frustrate te lii moo indi réeroo ñu ni neen suñ diggante dëgg la président bi wax na li moo wax first time dama meroon man ni moom mooy ni ma dee waxee rek su ma déggee dara I call people ñi nga xam ne they very close to me ñoo xam ne dañ maa dalal ba pare dañ maa wax lu nga xam ne dinaa mun a tax ma dem delluwaat sa research bala maa ñëw di wax wala ko bàyyi xel président bi moo waxam bi wax na ko depuis kañ am na ay days I didn't even come out to talk because I feel ma woon ne right na sax pour ma ñëw ak dëcc ñëw xew tam am yëpp feel ma woon ne right na waaye nag Gambien bi tam delloowaat xelam gannaaw ak nit ki loo ko bañ nañ leen dee bàyyi di cut vidéo si fiñ bëgg nit ñi dégg just because of we don't like you we don't love you we will just cut fu ndaw portion bu ndaw tasaare ko nit ñi di ko dégg di ci mer naan kii li la wax saaga nañu xas nañu tuutil nañu def na nii nekku ne président bi rek tax may wax pour ñëpp askan bi yëpp ñu ci bëri tey fu ñu nit amelee ci xol rek loolu la dafa am portion bu ndaw buñ dog si suñu waxtaan rek tasaare ko si àddina duñ dee dog fa nit ko commencé ak fam ko daanelee duñ ko dee dog yëpp boole ko ma di gërëm nag Ibrahima Niass nag parce que daf ma delloowaat gannaaw ne ma dellool sa xel bàyyil sa xel demal nga dégluwaat ko and I did exactly that ma ak keneen du ma tudda seen tur Niass ñeme naa koo tudda waaye ana ñi nga xam ne nag amuñ ku leen wax loolu moo tax tey danga gis ku génn rek taxaw saaga nit wala nga gis ku génn rek xas nit wala nga gis ku génn rek saaga président bi wala nga gis ku génn rek xas Halifa Sallah xas Ousseynou Dabo xas keneen ak keneen Mama Kandeh ak ñëpp ci kaw xëj na am na wax buñ wax waaye nit ñi dañ jël portion bu tuuti dog ko ñëw rek ne lii la Essa Faal wax lii la Mama Kandeh wax lii la because ñu ngi ut li nga xam ne moom lay tax nit ñi xéet leen bu leen fàtte ne Gambien bi si politique lañ nekk right now fi ñu toll loolu mooy tax loolu la ñoo feed on pour nit ñi xéet kenn wala duñ xéet keneen gi politique a mel noonu waaye nag nit ñi nag bàyyi ruube bi tey président bi su taxawee xas ñu wala wax ñu lu ñu warut a wax dafa des si ñi nga xam ne ñoo dog ay vidéo ñu tasaare ko taxut président bi right ci benn boot ci li mu wax waaye dinañ ko fàttali démba loolu ma tax a ñëw toog dinañ fàttali président bi démba man ku ci am fit laa pour ñëw toog wax li tax ma fiil ne war naa koo mun a fàttali démba parce que dama ci bokkoon ñiy wax nag ci time bi Jammeh ñooñu war nañoo tëgg seen dina ne time bi Jammeh dañ waxoon ci struggle bi ba mu jeex waaye ñun impasse bi dañ ci nekkoon dugga ci bem saf depuis bés bi ñu téyee Alaaji Manka ñu dugga ci bem saf dara génne wut ñu si kenn gënu maa topp président bi dama ko topp from start to end ma bokk nag ci mistake bu Gambien yu bari def dañ topp président Barrow based on ne yërmande based on ne gisoon nañ ne tuutil nañ ko based on ne gisoon nañ ne ñëw na taxaw mu ne mënuma jàppale leen ma dem ñu fiil ne jàppale wuñ ko ni ñu ko war a jàppalee waaye loolu dafa am fu mu dee am suma maas yi dañ fiiloon ne su fekkee loolu tax ñu jàppale la téye la ba waxtu bii am na fu mu war a waxtu bii war ngaa war a mun a xam lii ak léeg-léeg président bi lu mu xamut naka la ñoo doxalee réew war na moo war a xam naka la moo waxee fu mu koo teg ak li mu war a wax loolu dafa important. Yacine John nuyu naa la kooku suma njëkk la njëkk sama mag bi jiitu njëkk bi nag suma sista bu baax a ngoog Yacine ñu waxante dëgga président Barrow lii bu fekkee mun naa egsi si yow ak sa famille it is very important mu egsi si yow man damaa ñëw wax ci njekk ak taraanga ku ma xam-xam ne ma duma saaga politicien duma xas politicien duma tuuti politicien political parties yu nekk Gambie yépp bépp leader bu fa lead xam naa la miin naa la xam naa ne am nañ fu jaar xëj na su ma si xamul ay ñaan ñetta la mooy doon ma xam nag ak maa xam lu bari toog si suma moroom tam xam lu bari toog si waaye suñ président bi jot na pour ñu wax ak moom yàgg nañoo wax ak moom dégluwut waaye I hope ne di nga déglu first of all
li tax may bëgg a tontu si yëfi diaspora bii nii ñu naan président bi xas na diaspora si wax na leen ngeen ma delluwaat ci déglu leen suma vidéo bu baax ana Kadija Daabo nuyu naa la bu baax Jaalo Jéeri déglu leen suma lii bu baax dama ne first of all wax naa ne nañ leen bàyyi di dog lu ndaw jaxase may ne nit ñi nañ koy commencé naka ko waxee commencé ba to the end pour nit ñi mun a understand ñu feel ne okay I want to respond based on man li ma dégga why not because of ne these people hate and I'm coming to just hate because they hate lii la kii wax am na ñuy wax ne buñ jël benn buñ ci wax nañ ko bàyyi noonu mu jaala li président wax noonu ayut nañ ko bàyyi mu jaala ma ne président yi dëkk bi la dëgg la am na yu nga xam ne dinañ ko bàyyi mu jaala waaye am na yu nga xam ne duñ ko mun a bàyyi mu jaala first of all fi ma starté suñ président bi mooy dëkk boo fa nekkee nga ne yow yaay rule dëkk boobu noonu wala yow yaa amee dëkk bi wala dañ la dénk place boobu noonu bul fàtte ne yow nekkuloon njiiti nit yi de déedéet nit ñi ñooy sa njiit te lu ñu bari dañ dee fàttaloo just because we were given this English word ne you are the leader you are the president it doesn't necessarily mean ne yow yaa moom nit ñi wala yow yaay leader nit ñi déedéet yow servant nga nit ñi ngay serve nit ñi ñoo la fa teg without these people you are no one you can doo egga fet kon moo tax président bi bu ko nit ñi jàngalut sax nit ñaa ngi na ut advice pour muy ko wax li mu war a wax am na lu nga xam ne advice sax mënut la koo wax loo ci sa jikko la ci yow la jógee ak ni nga mel la man dama dem ba gis ba dunda ne président ni ngeen naa ooyee yeneen politicians si dañ arrogant dañ lii dañ lale président Barrow is arrogant too because he has not done it once he has not done it twice this is mu ngi continue kon dafa arrogant moom tamit as a president man duma toog fii ma wax Halifa Sallah duma toog ma ne Essa Faal duma toog ma ne Dr Cissé duma toog fii ma ne benn political party leader jërëjëf madame Diallo jërëjëf kontaan naa suma mbokki sénégalais bi duma toog fii di wax suñ ko waxoon tey xam nga lu tax loolu at least nit ñi am nañ choice pour ne Halifa Sallah wala nga ne Essa Faal wala nga ne keneen ak keneen duma ko sànnil karta parce que lii la waxoon keroog ci rallye bi wala léeg-léeg la waxoon waaye ku day ni président si dëkka nañ waxante dëgga rek li nga war a dëkka am mooy personnalité ak etiquette is very important as a president te loolu is something lu nga xam ne Halifa Sallah waru koo tëj président bi Fatoumatta Kooka waru koo tëj président bi ñi koy topp waruñ koo tëj président bi keneen waru koo tëj président etiquette is something lu nga xam ne yow sa boppa just like respect ni nga koo aanee etiquette dafa war a nekk ak yow sa système bi as a president you don't campaign with ne yaa ngee wax yoo xam ne jaru ko fi every day président dafa am etiquette am personality am classe su toogee fena su toogee si place rek di nga ne wax dëgg neex yàlla président bi toog na bu munut sax président is not about ne dafa war a toog war a use big English vocabularies war a use yu baree bari non am na président yu nga xam ne xëy na eggul level boobu am na nit ñu nga xam ne you will not call them intellect fii nii tey waaye when they sit down with ñi nga xam ne moom ngeen a ooyee intellectuals yi nii these people make more sense than those that are ñi ngeen a ooyee intellectuals yi so as a president it doesn't mean ne yow danga war a nekk ku nga xam ne top notch déedéet it's how you talk to people and how you comport yourself how you portray your people in public how you portray yourself in public it is very important and this is one thing loo xam ne président bi laaj na ko torop te mu nekk lu nga xam ne amul benn advice bu ko mun a advice amul benn nit ku ko mun a wax parce que li nekk ci moom la wane ne arrogance léegi loolu rek la ñu woon yéen miy vote nag des na si yéen du ma fi toog ne leen bu leen votal président Barrow parce que comme nam ko waxee yéen a amee seen voting card yéen a nekk Gambia Fatoumatta Kooka nekku fa waaye dinaa wax fan la Fatoumatta Kooka importante ak képp ku dëkk si diaspora bi fan nga importante du ma fi wax kenn bu leen ko votal du ma wax kenn ne votal leen ko waaye xoolaat leen seen boppa mun ngeen a def yu toon ay fan rek ci des
yéen a moom seen boppa yéen a moom seen boppa mun ngeen a change any minute any day ngeen ne kii la Fatoumata Coker laa bëggoon a votal duma ko votalaat parce que every day Fatoumata Coker mu ngi laa woon jikkoom campagne bi wane na lu baree bari waaye nag président bi su toogee ba xasaate duma ko blame li tax muy xasaate mooy diaspora ñi nga xam ne ñoo fi jógee tamit xam nga boo gis nga li ma gën a métti mooy ki nga xam ne danga jógee ci lu métti bàyyi fi sa ay morom ñu still nekk ci lu métti nga dem ba dugga nga ne waxatuloo wala yow ngay gëmloo fi nga dugga ne ah ñiy wax ñëpp mooy ñi nekk ci diaspora bi bu leen faale bu leen lii président bi su waxee loolu kenn waxu ko ñi jógee si diaspora bi rek ñoo demaat wax ko parce que da ngeen tuutul seen boppa ñi jógee si diaspora bi ñoo ñëwaat rek ne ko ñi nekk si diaspora bi yéen li ngeen war a tiij seen président bi yéen mi close to moom ñi ko war a wax dëgg bi li ngeen ko war a wax mooy changes yi nit ñi di why don't you look at the positive things people are crying for but you would go and tell him the negative stuff that people are talking about on social media. How are you helping this president and how is he helping himself? Helput kenn helput boppam focus loo leen ko ci nga xam ne moo mën a doxal réew mi bu fekkee gëm na ne mun na moo yóbbu réew mi bu fa toogee yeneen juróomi at yi soo gisee may wax ni tey pour bu mu def mistake yeneen juróomi at yi bu fa toogee na moytu ni moo waxee ni moo adressé nit ñi ak ni moo adressé boppam ak ni moo ñëw représenté Gambien bi dafa very important pour président Barrow xam loolu noonu. duma wax si beneen politique yeneen parti leader si suñ ko doon wax awma lu ma wax ci ñoom nit ñi laay ñëw adresse fii gis ngeen kii lu mu wax bàyyi leen seen xel kii bu leen ko voter bu leen ko teg si place waaye kii yow président lu ma mu neex ñu mu naxari ñu yaay the president of the Gambia kenn mënu koo génnee ba si election jot ñu génne la fa wala ñu teg la fa yow yaay the president kenn mënu la faa génnee waaye you owe it to us. ma delluwaat si ne yow nga nekk the president of the Gambia ak nga gaaw a fàtte li ma wax daf ma ñor képp ku ma follow man tey boo leen ma xamee sax man Fatoumata Coker am na ñu nga xam ne xamoon nañ ma amoon élite mii de di defantu suma ay interview behind the scene pre-recorded come and play ñoom Fatim Badji ak ñeneen jël naa leen ci loolu artistes yu bari jël naa leen ci loolu but I was not known then the way I am known now ku ma xam bu baax impasse bi moo tax nga xam ma because dama ekkati suma loxo ci kaw ne bokkoon naa ci ñi nga xam ne team bi nga xam ne ñoo doon di def GoFund di raise xaalis pour Yaya Jammeh génn fa président Barrow toog fa dama ca bokkoon kenn duma ko nettali maa nga woon ca biir Facebook laay waxee nit ñaa ngi maa dégga moo tax man I feel offended man xam naa ne ñi ñoo wax ay chicken house ak yooyu noonu I am not one of them aw ma ngunu nganaar waaye xëj na am naa fi ñoo teg ganaar gi nenam aw ma ngunu nganaar waaye xëj na am naa fi ñoo teg ganaar gi nenam suma morom noonu suma beneen morom noonu so nobody is going to intimidate me or intimidate anyone pour rek bul ñëw wax su ko defee ñu naan la képp ku fi wax rek daf la naxari moom moo tax xëy na yow you're one of them ak ni any no yaaga ngeen di wax président bi yaaga na di wax nit ñi ñëw di ko tontu kon nobody is going to hide behind that pour ngeen toog ne bul tontu ku tontu rek gis ci sa boppa xëy na yow la du gën a fi gën a fële no fii lañ war a génne sax di tiga pet si bët bu set di gën a wax bët bu set xam nga lu tax because fi mu nekk Gambien bi nit ñi ñoo leen war a jox xel yi pour ñu xam kan lañ war a votal pour mu toog fa bés boobu noonu su nit ñi waxute kenn du ko xam parce que li ñi toog fii di def di ko li fi fin yow Mama Gassara ma la faale li nit ñi di gis from the diaspora yéen gisu leen ko Gambie yéen mu fa nekk dëgg la président bi lu mu wax dëgg la am ñeneen ñi lu ñu wax dëgg la ñi nekk Gambie li nekk Gambie ak li xew si internet bi is completely two different things and I can say it's true dëgg la am na ñu fi nekk di ruube mooy te wax naa ko farle lu ma leen wax naa ko ñoom ñooy ñi fi dog vidéo yi di ko def lu tuuti pour nit ñi gën a mën a xeet président bi wala xeet Essa Faal wala xeet wala xeet because these people ñoom farle luñ kenn they are there to yàqa
waaye li ma wax daf ma ñor man affectut ma affectut suma morom affectut yéen mu bëri waaye kenn duñu intimidate ne duñ ko wax because of affectut ñu no way. When we talk because of those people that are affected. waxal ma suma boppa bi yoon damaa waxal those people that are affected comme ni ma leen waxoon dama si safoon sàppa keroog bi ñoo taxaw di ut go foon di def lu nekka pour Yaya Jammeh génn fa président Barrow toog fa keroog bés boobu neexoon na torop te métti woon na. I know a lot of people fu ñu ma dee remember is that night when I came out and I was crying ne Jammeh génnal dëkk bi nga abal ñu parce que right now suñ nit ñaa ngi toog ñii ci border bi ñi leen ngi dugg Sénégal amuñ fi ñun whether we were in groups or not dañ daan di jël suñ own xaalis yi wala ñuy kool nit ñi ci suuf suñ family members yi man li fi life lay waxee ñun ñu ci bari kool nañ suñ family members yi pour ñu plot ñoo xam ne xamuñ leen am na ñu nga xam ne ñun yóbbu nañ leen foofu ñu dëkk ak suñ family members yi ñu sàcc suñ family members yi sax biir Sénégal ñu muñ loo leen ko lu bari xew na that time xale yu bari dee nañ kon nag wax leen seen président bi dëgga na bàyyi diaspora bi nga xam ne saa yu nekka mun naa ne diaspora bi ña fa nekka dugga na fii génne na fële dëgga la waxul ñëpp dafa am ñu wax ak ñu waxut nangu naa loolu accept naa ko waaye it's very sensitive dafa war a nekk loo xam ne na koy moytu bu mu ko di wax ma dellu wàcce soo gisee ma taxa si rip maa ngi fàttale ko this family and like I said ñooñu ñoo ma taxawa maa ngi fàttale ko this particular family when I called them when I called the husband and I said dimbale leen ñu sun nit ñang fa ñu ngee sonna Jammeh dafa war a wàcc Barrow toog Jammeh dafa war a accept this particular man maa ngi koo wax sax suma xol baaj daa ngi naxari this particular man duma ko fàtte mukk li ma njëkk a wax mooy awma waaye li ma doon war a jëlee pour jekkalee ko suma kër bi Gambia dinaa ko dugal ndigam du ma mën a seetaan nga ne xale yaa ngee dee baara fu nekka xale yaa ngi faa gaañu problème a ngi xappun nit ñi amuñ luñ lekk amuñ luñ naan duma dee tudda ñeneen nit ñi seen tur waaye su fekkee ñoom nee na lu laan kan ak ñeneen ñu ngi maa dégg xam nañ ne ñun ñëpp su eboo Fatmata Kooka $1 la indi woon ñu contribute ko si loolu su eboo keneen ki indi woon 1 million we all equally fought pour xale yi am luñ lekka suñ yaay yi am luñ lekka nit ñi daw génn a Gambia de mun a toog Sénégal ñu leen a fayal seen renti di leen defal lu nekka lépp pour bëgg a bes président Barrow nekka président te fan la jógee wut Gambia si diaspora bi la jógee ah kay vote for President Barrow to be a president again. Nobody is denying that kenn xañu ko loolu votal leen ko su fekkee fil ngeen ne moom moo mën a yóbbu réew mi waaye na wécci waxam na bàyyi xel ci ni moo waxee kooku tey amul ngunu nganaar famille bi maa wax nii tey amul ngunu nganaar loolu wax nga dëgg président Barrow parce que ngunu nganaar boobu moo waroon a am tey daf ko jël sacrifice ko dugal ko Gambia pour nga nekk président nga nekk président man bokkuma ci benn parti fàllelu ma kenn awma jot boobu sax fàllelu ma kenn awma jot boobu noonu waaye foo jógee nga ne diaspora bi dafa doon neex si xol saa yoo demee di campagne wala saa yoo demee di wax talk about policies, talk about the changes you can make. Everybody is pissed off. Everybody is angry because people feel ne you haven't done defuloo dara pour dëkk bi te amana xëj na mun naa am na loo defal dëkk bi sax te nit ñi nanguñ koo gis. So kon yow foofu nga waroon a focus wax li nga defal dëkk bi ak lan nga intend pour def ak lan naka nga mun a yóbboo dëkk bi parce que fi mu nekk nii doo waxati ne président bu munut la président bu xamul la dangaa ñëw ne maa ngi ñëw nekkal leen président bu mu sik sa suma taam ni ma leen war a sauver naa leen ko sauver dinaa jàppale réew mi dinaa leen defal lii defoon naa ay mistake xam naa Gambien bi ba tey sax ñun ñëpp dinañ la toppa waaye déedéet sa politique bi yëpp ci xas Ousainou Darboe la sa politique yëpp ci xas Docteur Cissé la
sa politique yëpp danga ko doxaloo ci xas yeneen parti leaders yi bañañuñ la ko politique mel noonu da ngeen a xasante ba ngeen egga fi ngeen war a egga waaye let us hear you talk about stuff lii moo tax man fii naa ne sax it na boo demoon ci debate yi di nga war a am man dama dee bañ ku la tuuti ne boo demoon ci debate yi doo fa mun a wax dara duma dee nangu ku la wax loolu bugguma ku la ko wax parce que nit lu mu ñàkk a jàng lu mu tuut soo ko tegee si ndaje am na 1 or 2 words ci moo mun a wax so duma dee bëgg ku la tuutul ci that sense waaye tey soo gisee Gambien yépp ne suñ la yóbboon ci debate yi doo fa wax dara doo fa def nii doo fa def nele parce que duñ dee toog sa dégg ngay wax ci policies duñ dee toog dégg la ngay wax ci way forward duñ dee toog dégg la ngay wax ci dex bi li faa xew naka la ñoo dimbalee nit ñi ak naka la ñoo defee duñuy toog dégg la ngay wax si loolu duñuy toog dégg la ngay wax ne soo leen ma mayee beneen chance dinaa def changes xam naa ne I haven't done what I was supposed to do give me another chance I have learned better maa ngi try put clean suma cabinet that way dinga earn a lot of people their trust dinga ko nit ñi ñëpp dinañ la jàppale waat because man personally I feel that you are a good person but nguur dab na la alal xaalis dab na la ba léegi danga very arrogant very very arrogant and it's sad Gambien bi nag su ko neexee daf day jël arrogant ooyee ko ne saaga nga Fatmata Coker can be very arrogant very rude keneen ak keneen yéen boo leen ñëwut bindal ma ko ne ma Fatmata Coker stop being arrogant wala ngeen wax ma yeneen duma ko xam dama foog ne maa ngi si right track bi that's why I'm saying it today for you to nga xam ne am na yeneen yi nga wax you don't need to focus if you feel ne am na ñu nekk si diaspora bi ñooñu noonu ñu ngi fa nekk defuñ fa dara nekkewuñ fa dara ñu ngee def lii ñuy indi fitna si biir dëkk bi waaye focus on them focus on what loo xam ne moo yóbbu dëkk bi waaye focus on the light of Fatmata Coker su fekkee ñun ñoo laa nekk di la saaga ñun ñoo laa nekk di la xas nañ waxante dëgg président Barrow fii kenn naxu fi kenn moom wax bii kenn moomu ko it's the hard fact ku feel ne nag moom laa wax ne jëlal ko sa boppa it's the hard fact tey there are certain people they never supported you before and they're from the diaspora supportuñ la before waaye tey ñu ngi nit la support di jël seen ñaxa seen doole yëpp di la ko jox so do you want to tell me ne those days bañ la doon saaga bañ la doon xas noonu nga leen xoolee woon so those people yéen li Barrow wax sax war na la teach a lesson ne yéen seen boppa génnewu leen fi yéen la gën a xas parce que fii ngeen taxawoon di ko saaga fii ngeen taxawoon di ko xas fii ngeen taxawoon amula loolu ko yekkut because of other parties ngeen switch seen fundamental right la kum neex change ne parti bi lay support kum neex ne defatuma fii lay def ñu nangul leen ko ngeen ànd ak moom ñeneen ñi nag ci yéen ngeen civilise ba bugg a dee doo leen tooñ doo leen saaga doo leen wax da ngeen naa ñëw wax lii dëgga ngeen dem seen yoon ñu nangul leen ko non Bali seet naa Mama Gassama billahi am na lu bëri lu ma bëggoon a wax tey si président bi sa waxuma ko parce que dama leen seet yéen waa ñi nga xam ne dañ jàppoon si président bi wallahi dama leen seet moo tax lu bëri mënuma koo wax waaye lii dëgg nag nañ leen ko wax te dee tey ñooñu noonu ngaa wax noonu tey su fekkee ñoom amuñ ngundu nga naar tey dañ am proper kër tey dogo tax ñu am ko ñena ci ñoom déglu leen ma su leen neexee tam dog leen man fii ma wax nii ngeen yóbbu fi ngeen bugga pour nit ñoo tontu ma saaga ma xam ngeen ma man duma respond ci nobody waaye tey xëy na ñooñu tey ñi nga wax noonu tey nañ si xoolaat seen boppa ñoom seen boppa amuñ ngundu nganaar amuñ dara waaye tey dinañ am ngundu nganaar tey dinañ am tey dara ñooñu nax nañ la ku bugga du bañ ku bañ du bugga am na ñu bari tey jàppuñ la tey as président jàppuñ la ëllëg nekku dañ la farleel because of yaa ngeeroon dëkk bi boo leen laajee lan moo tax nga jàpp ci président Barrow dafa naan liñ ko néewal doole liñ ko xeeba tax ndax loolu is answer enough. Is that a good answer for someone to tell you that about a president, a head of state? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me, Bali Busa Jerejef? Hey, you ask someone, why do you want PDIS to lead?
Allahu Akbar. Even xale bu ndaw wanda dina la wax lan moo tax mu bëgg Halifa Sallah mu lead Gambia. They have so much to tell you. They will never tell you because of Yirmande. You ask them, why do you want SFR to lead? They will tell you, they will give you thousands of reasons why they want SFR to lead. They will never tell you it's because of Yirmande. You ask them, why Mama Kande? They will give you good reasons why they want Mama Kande to lead. And the list goes on. It's not because of Yirmande. Today, you sat there as the president of the country to call lawyer Ousainou Darboe out all the time. I am not UDP. I don't care about Ben Party. Care not about party. Why care that much? Come nima care about Gambia. You call out lawyer Ousainou Darboe all the time. All the time. Yanko has, Yanko campaign, Yange definitely. But I will remind you of one thing. Our president. I will remind you. You su fekkee nga ne ak ñi la toppa ñu ne lawyer Ousainou Darboe su toogee nekk president of the Gambia dafa nekk nit ku bon wala dafa nekk koo xam ne ay revenge la moo nekk dafa nekk koo xam ne ay nit tamit rek laa teg si place déglu leen seen bopp bu baax a baax seen président bi si boppam président Barrow loolu la def nit ñi ni wax dëgg rek te dee su fekkee ñu ne loolu lañ bañ lawyer Ousainou Darboe mu def ko kon war nañoo bañ président bi tam mu def ko because loolu la def laaj la ma tam mu def ko ñaata yoon in his own words we hear him say ne bi nekk naa président jox naa la li nga bëgga danga bëgga nekk lifin naka foreign minister jox naa la ko nga bëgga nekk lifin naka la tuddaati vice président jox naa la ko moom loolu la wax Ousainou Darboe kon nag Ousainou Darboe kon ci sa wax laay waxee man wa ma xew ma ci nit ñi sax li ñoo waxee kon Ousainou Darboe bu fa toogee woon ak nu mu mënoon a demee kon yow toogu fa because of qualification am or qualify woon na pour nekk a vice president or qualify woon na pour nekk a minister that time donc ko fa teg because you rewarded him kon you as a president of the Gambia you cannot sit here and have UDP based on ne suñ fi toogee tey they will do this they will do that you have done it yourself. You as a president of the Gambia, you have done it. Yaa ko dee wax kenn wax loowu la ko. Of course, lawyer Ousainou Darboe is well educated. He can be a true candidate to yéena yuñ ko wax yépp pour mu war koo am. Kenn bañu ko. But yow yaa ñu wan ne you went through back door to give it to him. Yow yaa ñu wan ne you went through back door to give Ousainou Darboe whatever he had then. You went through back door to give it to him. So how are you different from Ousainou Darboe and how are you different from UDP if you feel ne if UDP ñu jël over Gambia nii la ñoo doxalee you have done the same thing. You did the same. Should I sit here and say ne kon vice president ba fa nekkoon den nekk na fa toog fa but that vice president da ngeen ko utal faults da ngeen ko push da ngeen ko def li ngeen ko warut a def pour mu génn fa just for Ousainou Darboe to occupy that space si yow si sa waxin yaa ko wax président Barrow yaa ko dee bragué moo tax fi maa wax nii nag fi ma ko bëgg a daaneel pour nga understand ko mooy fi maa wax nii mooy ne yow sa boppa da nga war de calculer bala ngaa ñëw di wax because when you come and say something nit ñi can always come back to you and call you out for it. bàyyi sa xel ñëwal nga wax réew mi lum soxla ñëwal nga wax ci yëfi réew mi te bàyyi sa xel te bàyyi Ousainou Darboe bàyyi diaspora bi bàyyi yeneen ak yeneen you have a lot to talk about. Yow mi so how are you different from UDP? If people are saying don't vote for UDP because when you vote for UDP they will bring dañoo indi seen nit ñi teg leen fa dañoo li Gambien bi loolu la xam so when you vote for UDP who can blame them from doing that? If the president is doing it, Jawara time they did it, Jammeh time they did it, so what do you expect? Barrow moom he brags about it, that's what he did. Sosalu manako, fenalu manako, yaa toog nga wax ko. yaa toog di ko xajaanee bor bu set ba pare yow sa fear in life mooy ndax kii su toogee nii ak nii ak nii ak nii ak nii lii la moo ñëw def come on
li yàgg na fee xew musuma see wax. But I think that it's time we call you out. Man Fatmata Koka. Waxuma ne bu ma kenn xas leen ma every day saaga leen ma because of President Barrow every day waaye ku ma bugg a xasit di nga xam ne man dama toog si side truth bi mooy ne yéen mii ñëw di wax wiiw Barrow njëkku leen maa wiiw Barrow maa leen njëkka wiiw Barrow tey Barrow ku ci ñi ko jaay dëgga pour Gambien ni bugga ko accept ko wallahi si laa bokka ñi ko jaay dëgga pour Gambien ni accept ko si laa bokka kon man kenn njëkkumaa wiiw Barrow kenn njëkkumaa wiiw Barrow kenn njëkkumaa wiiw Barrow man gis nga Sirif George thank you very much ci li nga bind kontaan naa si trop waaye man Ousainou Darboe taxumaa jóg pour wax yow already xam nga ne Ousainou Darboe talks about it. He did the same thing. And go and listen to my video. I said he cannot, as the president, he cannot call Ousainou Darboe on that because he did equally the same. What does that tell you? Didn't that tell you that Ousainou Darboe did it as well? Listen, it is good. Don't jump into lives. No. You need to déglu tout bu baax. Nobody's going to intimidate me from talking to my president. He is my president. In as much as he is yours, he is mine too. I have a right to come and say Luma feel, how I feel it, and how I want to say it. And I'm not going to be intimidated by anyone. Anyone. So, ma delluwaat si man li ma doon wax li gën a am importance ak toog fii ne dama pick on ban kenn ku binda ma tontu la wala ku ñëkk la tontu lii moo tax Gambia du dem because anybody ku génne si pour wax when it doesn't favor you feel ne mu ngee wax because of parti bi la support yéen mënu leen a gis ne nit mun naa génn wax based on fact based on lu mu nekk di gis déedéet. And if I want to support UDP, I will support UDP. If I want to support PDIs, I will support PDIs. If I want to support Essa Fall, I will support Essa Fall. Kuma buka support man war naa mën a taxaw sax ma declare na mën naa la support because man bokk naa si ñu nga xam ne su ma taxawee sax ma ne kii laa support wala kii laa support nit ñi dinañ ma ko nangul ni man bokk ma si ñi nga xam ne I rely my media house or I rely my name on what I can get from the government or I rely lu ma am yëpp on lan laa mën a def pour nekkaat si government bi or ma nekkaat ñoom non musuma uti liggéey ci government ban façon liggéey la fa war a uti sax man duma mën a ut liggéey sax Gambia anyways man suma doom yi are very important to me musla I ñanka my kids wherever my kids are I will be there with them so for that matter disqualify na suma bopp from even trying to get something out of the government so su fekkee ne si nit ñi dee toog mun a call out government wasi I will be one of them and without any fear or favor because soxluma dara si ñoom yàgg nañ fa utuma leen soxluma dara si ñoom su ma la bëggee dara doo ko gëm just few days ago I called out someone koo xam ne dafa nekk si society president bi to tell them ne I need video clips short video clips yoo xam ne we should talk about a peaceful election te dama yóbbante ci président bi pour ma am a voice from him pour mu may ma dogit boobu noonu ma attach ko ak yeneen vidéo yu ma am pour put ko together because we have to call for peace as well waaye maa ngi ni tey di call président bi out su fekkoon dafa am lu ma ragal wala lu ma bañ wala am lu ma seet duma ko call out parce que dama xaar ba tey ci vidéo boobu ma doog a ñëw call ko out waaye I would not do that I will call him out and it's up to him if he still wants to give me that video or if his team feel they want to give me that video they should give it to me regardless of whatever I say against him or in his favor I should be given it. It has nothing to do with what I'm talking about right now. xam nga lan la dama am principle bokk naa ci nit ñi nga xam ne man duma toog fii tey ma ne mun naa fee taxaw tey ma call out président bi ne don't vote for him ba pare muy ñëw di wax 10 reasons why you should vote for him may taxaw di ko advertise people ask me why bokkuloo si advertisement bi président bi advertisement I don't need it I don't have to do it if I feel ne he is not doing good for Gambia why should I come and advertise and say 10 reasons why he should stay in power why should I
yene de waxlo nit outa waxlo ngeen man ak ma wax leen dëkk bi I will never advertise for that. If I don't feel that he is doing right, I am not going to put it on my Fatmata Koka or Elite Media. The reason why I will not do that is duma muna talk fee si run my wax nit ñi ne I feel the president is not doing it right. Michael Joe to run like everybody else, and then some of you would stand there, Joe him behind closed doors, and then come here and write ne President Barrow yes, President Barrow yes. Whom are you kidding? Hypocrisy to the highest. Legi, after election be at everything to here. How can you people come back here and tell us ne president we have to go down? You don't believe in his policies, his agenda and stuff like that. How can you? Do you guys sleep at night? You took the advert. You are telling people the 10 reasons why he should be in power. So bàyyi leen ma am na gis ngeen du moom sa saaga kenn ku am respect la, but when you send me a message on Messenger trying to disrespect me, I will say this out loud. Du danga get fit ngeen danga nekk si media nga ne man nga send Messenger, I can read it. Léegi nag dama la wax ne man ci suma boppa I will never duma taxaw ma promotal president bi nada, because I don't feel he's doing right for the Gambia. Then I promote him, and then just because of what? The $20,000 is $30,000 that I can easily eat a day. My kids can eat $20,000 a day. Just like my friends usually say, you were paid something. It is the same amount as what one of your kids have as savings account. Just to ruin your reputation? I'm not going to do that. If I don't believe in his agenda, if I don't believe in the president Limo Def Akiyep, I am never going to tell people, here is the advert, president be, vote lenkote. No, it's on to you now. No disrespect to anyone. Have it. Send job. You guys need it to survive. I don't need it to survive. I don't. So don't call me out on anything. Because when you call me out, I have response. Out of everyone, my one of I'm the only one of media has your hand. When you come and say anything, you throw stones, you do anything, I don't respond. But I know how to respond. And dinala respond, it will be different from your response you're used to. You call someone out, they get intimidated, they saga you, they harass you. No, I will respond to you according to Nakala show be the role. Going back to what I have to say. I am Ken pull more advertise the president. I am Ken pull more work for the president. That is your job. Like I said, it is your job. You need that to survive. I don't need it to survive. That's why I come out when I feel like coming out. I don't come out if I'm my own boss. Nobody is funding Elite Media. But then again, if you guys want to fund it, please, I can pin down my PayPal. Ngeen ñoy fon di ñu jappalé su ko défé ñu gën la mëna indi lu bari bari tégal leen ko ci table bi. But in the meantime, when one or two people come to Elite Media, it is from my pocket. I don't need advert from president, vice president, ñi ci suuf, ñi ci ron, man ken jënduma. That's why. Sa yu ma togué, suma head is high up there. Duma dé tok ak ragal. Did it mënatu leen ma saga luñ ma sagutoon mënatu leen ma xass luñ ma xassutoon so leen ñëwé rek no leen ñëwé rek it's fine. I really don't care. Jay waxatu ko elega sibir these people kan la ñoo mëna ñëw ci prijaat fi ne leen ne na president bi géna. I'm not one of those people who are trying to do things just to be close to president or first family or first lady or stuff like that. No, I don't. I have all the contacts and connection, and if I want to go see first lady, dama apply like everybody else. Mubañ because of Fatmata against us. Mubañ mu nangu ko because dafa xolé ni citizen yi de kabila. Right am la pour mu wara ñoo gis first lady. So motax man duma push and pull, duma dogo duma def dara pour ñoo ne dama wara am pour fit in. I have to know the first family too for people to feel like I am part of it. No, I don't roll like that. You people don't know me yet. Dega bi momo fi togal. Te ci dega bi lay dox bama dé. Sen president bi wax len ko dega bi. And the truth of the matter is, even I wish him luck. Yalla xamna ba pare kuy win. Su yalla ne mom mo fay tok, na fa tok, way na xam ni mo waxé. Te ñu koy ñaan na ñew di wax ci li nga xamné mo am important pour dëkk bi, waye bu ñew ci wax ci lu nga xamné amalu dëkk bi ben chance.
Gambians, some of us, we know how to groom dictators. We know how to groom dictators. Once you are in, you are in. That's it. You don't talk about it. How many people did we call warriors those days? How many people did we say ne ñoom ñooy jàmbari Facebook bi woon ñoom ñoo daan di wax time jàmme ak li metti woon réew mi ñëpp yëpp. Once they are in, they don't even talk about it anymore. But they're the ones that call out the diaspora and tell the president ne bu leen déglu diaspora bi dañ bari wax dañ ni. Some of you people are the same people that would go to the president ngeen ko won ne ko ñun ñoo fa nekkoon ak ñoom ñun xam nañ ne you're the reason why president hates some people. You are the reason why president hates some people. Because su president bi xamee ne Fatmata Koka ak Juka Cissé ñoo daan di ànd léegi Fatmata Koka am liggéey ñoo ne président bi ne ko bàyyil Juka Cissé man maa mooma doon dem xam naa ni mu la bañee du gën a fi président dafa believe loolu so dafa bañ Juka Cissé. So you people who are in, you are the reason why the president hate people. Yéen mi nekk si biir waaye seen ngor ngeen jaay. Seen ngor ngeen jaay rek. Ñun fiñ ne ñu fa ba léegi rantu wuñ fa. Musuma tëgga suma dina ne bokkoon naa ñi tëg ñi taxawoon xeex Tami Jammeh dëgga duma musa tëgga suma dina pour loolu waaye fi ma mun a taxaw tëgga suma dina ne fekkee naa ko mun naa cee taxaw tëgga suma dina parce que du ñëpp ñoo mun Tami Jammeh boobu noonu woon ñu ñoo wax ñëpp déggaleen am na ñuy def ci suuf te waxuñ taxut ne yéen mi doon wane seen boppa yéen a mun lépp yéen a xam lépp tey lu day ni président yi dëkka soo demee ci seen rally soo si campagne bi ba campagne bi jeex I don't hear my president telling people ne maa ngi leen naa ñaan exercise leen patient dal leen soo leen naa ñibbi bàyyi leen seen xel defee leen nii defee leen nele waaw man président laa ku boot bukki xaj bow la maa respect pas Ousmane Diouf si wax boobu du every time wax ko ku boot bukki xaj bow la président bi danga boot bukki kon fa xaj yi bow la musuma dégga suñ président bi toog di ko waxee ku boot bukki xaj bow la waaw luñ ma mun a yekka nañ leen ko nangu ñun nañ leen focus on naka la suñ réew mi di demee kanam musuma toog dégga suñ président bi waxee noonu waaye he's always calling us out calling people out. Of course he feels threatened. You feel threatened. We understand that. If you believe ne, Young's at the right track as a president. If you believe that you have done so much for the Gambia, wallahi, you don't even need to say anything. You don't. am na nag ñi nga xam ne ñu ngi waxee di joxe seen frustration di wax ne ndax dëgg ndax ministres yi war nañoo campagne war nañoo bokk si campagne bi kay bu leen fàtte ne ministers are appointed by the president of the Gambia. So dama bëgg a leeral foofu yeneen nit ñi rek parce que ñu ngi call out ñeneen nit ñi di wax ne kii gis nga ko mu ngi si toppa du gën a fi gën ministers are under the president. ñoom they are appointed by the president. So it is okay for them to bokka wii Barrow ak ñëpp. It is their fundamental right. But what is not their fundamental right is, bés bu Barrow génnee foofu noonu, you'll be kicked out. Because danga wane sa loyalty fan la laay. Danga wane sa loyalty fan la laay. So let's not even make noise about those people that are ministers or those people who have their parties before or who are dogo behind him. They show their loyalty. So ñeneen ñi ñëw, su fekkee ñëw nañ, duñ leen fa teg because wane ngeen seen boppa. So ma bëgg rek pour askan bi ñeneen ñi nga xam ne xamuñ xëy na foofu man suma maas sax xamuñ woon lu bari foofu noonu bu leen ci woori ministre bu mu neex na taxaw campagnal Barrow parce que moo ko appoint xëy na jobam tam mu ngi at risque. waaw ñëwati ci ñuy question na first ladies yi ndax war nañoo ñoom tamit ñu rally ak yooyu noonu. Apparently it is their right, they can do that. Even me Fatmata Koka war naa mën a dem Gambie ne dama oote rally nit ñi ñëw seeta ma ne tey président bi laa oote rally nañ nit ñi ñëw votal président bi ko defi dañ ma koo nangul nit ñi sponsor it. It is the same. First ladies yi am nañ right seen jëkkër yi lañ nekk di jàppale seen jëkkër yi lañ nekk di support, so am nañ right pour def whatever they are doing, but it's a bit too late. When we needed you as first ladies of the Gambia, the mother of the nation, where were you? You were nowhere to be found. We, those who were there from the beginning, you will not even grant us interviews. You don't even want us around you people. But
I was there secret boo xam ne Gambian yu bari xamuñ ko. I was there when the first lady granted a Nigerian newspaper or Nigerian magazine an interview, and I was there for weeks asking for this interview. After them, I frustrated my man. You know what? I don't even need it. Madam, I feel like the first family needs me. It's not me who need them. So, wow. They will not grant us interviews. They will not let us talk about them. They limit send boppa. Betay bin ñu soxlé, you see them all over the place. Acting fashion show everywhere. Sen say rafet na. Like na ni ngeen support sen jika. But where were you when we needed you the most? There are times you don't even need people to give you assignments to go and do it. Pick on assignments to do. Pick on stuff to do. You don't need to speak English. Speak the local language. We will still accept it. Know that you are doing for the Gambia. ñepp xam nañ ne yeen ku leen laaloon ma mer te ba léegi ku leen néewal doole laal leen am leen lu mu leen waxut lu mu leen wax loo xam ne waru leen ko wax dama still ñëw mel nekk seen side waaye nag yéen yéen a moom seen karta comme ni ko Barrow waxee yéen yéen a moom seen karta comme ni ko président Barrow waxee soo leen ko votalee moom ngeen bugga amal na leen njëriñ ci réew mi ma ànd ak yéen soo leen ko votalut ñu ànd ci ki yéen tamit waaye xoolaat leen seen bopp bu baax a baax boo leen ko votalee it gis nga waxoon naa leen ko fii ci Ngoro sëy boo ci nekkee bu sëy ba tasee buñ la delo si waatu nga to something new ñu la delo si waat ci jabar jan fa bayoon ñu la delo si waat ci jëkkat jan fa bayoon kon président bi bo leen ko delo waatee sa réew bi li fi nekkoon rek fa nekk dara du wécceeku kay dina liggéey tuuti nag waaw waaye xam nga ñun dañ ne xanax ñun lu tuuti boo ko liggéeyee rek ñu ne kay changes am na mu ngi liggéey bañal ñu la ko liggéeyal ñun liggéeyaa ñu ñor liggéeyal rek na Gambia dem rek bul boole dara ak wax bu bari as the way things are looking everybody is predicting ne he is going to be there for another 10 years today yàlla loolu la dogal yàlla la fa yàlla teg waaye wéccil doxin gi seetalaat toogaay bi first lady si the same nañ xoolaat seen toogaay tey ñu ngi leen gis su ma leen gisee macha allah dama dee kontaan seen picture dama ko dee acc they look so beautiful they are very simple very elegant they're always smiling but we need you more. You cannot block people or you cannot stop people because you feel that when they come close to you they're going to reveal stuff. Look, I have been close to you guys. I have seen stuff. I have never published them before. I have never published them before. I have stuff. If I tell you I have stuff. If they call me out and want me to send them the stuff that I have, I can send it to them personally. But it will be like ñoom first family rek ñoom ko laaj ma tell I have stuff. You have ne su ma ko put on fii up there, people will use it against you and ñaawale leen ko wax lu bare. It all comes down to like etiquette bi, personality and all that. But I never bring it up because I don't bring ugly out. I'm all about beauty. I don't bring ugly out. A total mockery. Immature. Tey neexut ba neexut dëgg la. Election suy xew si campagne dafa important. War ngeen a campagne kontaan nañ si. waaye xool leen amount of xaalis bu yaaxu si campagne. Xool leen amount of xaalis bu yaaxu si campagne. I'm not call out the president saying xool leen président bi amount of xaalis bu yaaxa parce que du moom rek du moom xaalisam léegi am na ñu nga xam ne well wishes la ñu ko bëgg la ñoo jël seen xaalis di def yi ñoo def ni yëpp bu leen gis yi happen ni yëpp si campagne bi léegi du xaalisam ma dama fiyaa nit ñee ko def rek ngir bëgg ko te yàlla tax waaye xool leen li yaaxu si campagne ak lu ko nit ñi dugal seen xaalis
ak ko nit ñi dimbale. These are the same people that sit there and cry about the health system. These are the same people that sit down and cry about education, agriculture, leneen. So you want to take fii early morning suba bu nekk nga jóg dem liggéeyi li tuuti lu nga am jënd di ko t-shirt campagne ji ko mu jeex takk soo paree nga ñëwaat dëggee sa sutura kenn du la yëgal nga ñëwaat ci early morning bi muy métti ci yow every day ngay wax sa nit ñi si roon di saaga président bi li ma daj ci moom li ma def si moom moo tax bari ngeen ñi ko dee wax bari ngeen ñi dee tëgg seen dinañ ne ñii li ma daj ci ñoom ñii li ma def si ñoom lii li ma yàq si ñoom. They don't even know some of you. They don't even want to know some of you. They only stand there and take pictures and do things with you just because they feel that they have to do it because people will tell them, hi, kimola he halon, kimola lilon. Yenen dekay. When you have a journalist or you have someone who is a presenter that calls out the president every day or that calls out the opposition every day, then they will still be given a platform to go and sit with the president and talk to that president. It's only in Gambia. You call out the president or you say something about the Force family. Your chances of even ever, State House, yon bobu de. Nga dem marse banyu sa prunga taw fasa, it's gonna be a problem. Thank you, Charlotte. It's gonna be a problem. It's only in Gambia. Te nak si yeneen dëkk yi ñoom loolu lañ dee bëgga you call them out ñu wane ne dama laa jaay fit call nga ma out I will still sit down with you and talk to you to prove a point, to prove my point, to show you ne I know how to do better. Gambia is divided, and it's not divided because of Nini Faneka. It is divided because of our leaders. It is divided because of our leaders. Dégg nga wax président bi nga ne ñi nekk ci diaspora bi wax rek la ñuy def amuñ voting card, which is true. I totally agree. But to tell you the truth, we are the voters. ñun ñu fi toog, we are the voters. Check out the GDP, recent one bi, nearly, if I'm not lying, nearly 40% of l'education dëkk bi, that's a huge amount of money. ñi amul voting card ñoo ko fa dugal. Good schools, good medical centers, good lu bari loo xam ne danga ne it's a top notch in Gambia. It's not by the government. It's by the private sector. And most of them are from the diaspora. They ma wala loo xamul nag President Barrow. A lot of businesses are in the Gambia. They are dañ leen front by the Gambians that live in the Gambia. But it doesn't necessarily mean those people are the owner of those businesses. They are silent diasporans. ñu du ñuy wax waaye business yu correct yu nekk Gambia ñoom ñoo ko moom toog noppi. So comme réew mi ñi ci biti ñoo ko amee du ñi ci biir dëkk bi. Comme réew mi ñi ci biti ñoo ko amee waaye du si biir réew mi. ñi si biir réew mi kay ñoom ñooy ñi yàq koom-koom yi dëkk bi waaye ñi si biti ñun ñooy ñi koo defaraat saa yoo leen yàqee ñu defar saa yoo leen yàqee ñu defar parce que ñun ñëw nañ ba most west bi teñ xajaan. ñun mi si biti ñëw nañ ba most west bi soo ñun dañ xajaan soo ñun dañoo bugga suñ nawle yi nekk fii ci Europe bi su ñoo ñëw Gambia let them see nice places, nice clubs, nice houses yiñ fa bil ngeen envious yéen mu toog si government bi houses yi fa nit ñi bil ngeen envious of it and feel that you need to be corrupted, you need to search pour ngeen bil houses yu raw yooyu wala yu mel noonu. It's because you are look si diaspora bi la jógee. Especially the illegal immigrants. Demuñ Gambia, ñibbiwuñ Gambia, but then they make sure ne dañ njël seen ñàkk ko biir Gambia di bil seen kër yi di def lu bare biir Gambia pour bés buñ leen ne tap pour delloo leen Gambia dina fekk dinañ xam something to show for it. So kon man dama ne ñun mi ci biti
ñooy defar réew mi yéen mi ci dëkk bi yéen a yaaxa réew mi waaw tey boo fa toogaatee président Barrow wala boo amee vote proper vote dëgga they are not genuine votes. They voted for you based on they hate other parties, but it's not because of the work that you have done in the Gambia, and it's a hard fact. Opa doole bi laa votal si yépp votaluñ la because of yow liggéey bi nga liggéey Gambia la ñaari affaire la kenn ki mu ngi laa votal because moom mu ngi yaakaar ne nga toog fa mooy li am njëriñ ci moom because jàngkat bu fa toogee waxkati dëgg bu fa toogee ki mun a yóbbu réew mi bu fa toogee sàccukaayam du continuer kooku dina la votal ay famille am dinañ la votal ay xaritam lañ la votal ay nitam lañ la votal dina dugal xaalis ci sa campagne nga am ñaareel li nit ki nga xam ne moom mooy lay votal si daf la votal parce que dafa bañ the opposition votalu la because of yow daf la votal suñ doon di def lie detective test pour every voter you'll put your finger si lie detective loolu suñ ko doon seet kon dinaa wax ne 5% of the Gambian population ñi am voters card ñi nekk Gambia voting for you based on they are honest, they just love you for who you are and they believe ne yow develop nga réew mi 5% lay doon du mun a passé loolu yërmande la ñun ñëpp amal kon it is enough liggéeyal focusal si liggéey bi bàyyi call out nit ñi bàyyi call out nit ñi bàyyi call out nit ñi sorry liggéeyal rek dañ bëgg nga liggéey rek liggéeyal te yàlla tax ni danga ne mënuloo ñun ñëpp ñu bëgg la si nangul la ko ci laa bokkoon ba nga ne mënuloo te ba léegi gëm naa ne with the right people you can do better waaye doo mun a ne mënuloo ba pare boole ko di xasaate bur bu set sometimes people need to play you your audios sa videos yi for you to listen to yourself again lii rek firi na wane na ne nit ñi Gambian bi ñoo dee toppa di wax suñ lii de si neneen ne bul faale diaspora bi la bul faale diaspora bi la and you know what pisses me off the most those people who are very close to you not all again I quote not all some of them are the same people that will come out and say ne suñ président bi daal mooy loolu moom la fa yàlla teg daal moom la fa yàlla teg wallahi suñ sañoon du fa nekka can you imagine if I say ne I love President Barrow there is no way none of you ever come to me and ask me and I'll tell you ne dama laa ne moom la comme ñoom Mama Gassama ñu mel ñoom Aji Fanta ñoom suñ ñoom moom la ñun dama dee reyantee ñoom every day Mama tey dama reyantee moom ba nga ne lii lan la bala maa ñëw live but ñi la jege ñu bari dañ la dee joo after they don't speak highly of you and they are the same people that give us this information about the first family do not really care about the Gambia. They tell us about your own family. Sajabari, ne fale wunyu. These are the same people that are very close to you. So Nulana, the ball is in your court. It's up to you. Yo ya wara in the change. Yo ya wara in the change. Change bi yow defaluloo ko rek pour kenn danga ko defal pour sa bopp it's for your legacy pour yow la for tomorrow then you can easily sit in the Gambia so that yëpp jeexee comme ndem si yàlla xare ko ajate yi xënu nu suñ président Sadawda Kairaba Jawara ñëwee biir Gambia ba gaañoo biir Gambia ñu suulee ko ci suufi Gambia bi we want a president like that waaye bu nekk président yi nga xam ne ëllëg si biir dangaa daw doo xëcc dëkk bi ñun ñëpp xam nañ dëkk bi
ñun ñëpp xam nañ ne su dee defar réew rek a tax du loolooy tax nga win ñun ñëpp xam nañ dëkk bi waaye Gambia moo divided. Gambia more divided. If only you guys had come together as one and then feel that you don't need President Barrow there again, it will work. But no. Pride, ego. The other politicians, pride, ego. Some of you, trial and chance, pour ngeen dem wax ak yeneen leaders yi bu baax a baax pour ngeen seet naka ngeen mën a defee pour ngeen come together waaye yéen da ngeen before ngeen dem si sax da ngeen ñëw as a political party leader da ngaa njëkk a wax ne xay du ma dem si Fatoumatta Koko because su ma demee si moom dafa bëgg a lead. Don't live on speculation and assumptions. You need to go and try. Put heads together. Sit down and talk just like you did Jammeh time. I did it. So I am not going to be surprised. I have another 10 years of not ever. I will never have the opportunity to sit with the first family and have a proper interview with them. That's another 10 years coming for me. And I'm happy with that. I'm content. All is because of Gambian bi ñu lañ divided. Yéen ñëpp soo leen xoolee seen boppa seen policies is more or less the same. Ba loolu moo tax nit ñu bari dañ ne it's copy and paste. Ñu bari dañ fa ne you came and copy Halifa Sallah wala lii ak lii ak lii ak lii mun naa am sa demeewul noonu you guys came with better stuff. waaye just because war ngeen a just pour ngeen toog rek ngeen def rek things rek déedéet doo leen ko def déedéet doo leen ko def bara caak non divided boobu moo tax whether it is true or false I'm not 100% sure ne I heard ne CA ñu ne duñ endorse kenn I feel CA should endorse. I feel that they should be part of the race. They took away a lot from them. And I'm glad that they fought it to the end. Nanguwuñ. Be part of change. Nañ leen bokk ñu nekk benn part of change. Be part of change. In the history of Gambia, be mooy the first time ngeen am a proper election. Be mooy the proper one. Gambian, so fekkee ñi wax ne Gambians are crying and you guys are not listening, then it means the politicians yéen seen boppa you're not even listening because we have cried. People have cried how they want you to come together as a team because seen policies yi ñoo xalandroo seen agenda yi ñoo xalandroo ñoo leen together ngeen ànda. Why did it? Di nga gis ko war a join Halifa Sallah duma ko join lu tax duma ko join pa boobu dafa bëgg a nekk si kanam duma ko join. Di nga gis ku nekk si campagne Halifa Sallah war a ne xaaral ñu join xale yi duñu leen join xale yii nii Halifa moo leen fa jiitu day war a may Halifa space. It's not about that. Bring Gambia force. Gambia force. Gambia force. Bring in Gambia force. Gambia force. Said leen togetherness lim leen indi loon ci time Yaya Jammeh. It worked. Who can be as ruthless as Jammeh? Who can be kan moo mën a nekk replace Jammeh si àddina? There will always be one Jammeh. But when you Gambians put your foot down and say no is no, you did it. Even if you want that president mu talk for another 10 years. So len tege sen tankane no is no. Ni nga mel ni li nga defoon du nangu nga defaatee ko ngeen ne ko déedéet buggee wuñ ko nii buggee wuñ ko nada. Wallahi changes dina am si president but you make him believe in his own words. Does president strongly believe that he is doing so good? He is doing so well. Is the diasporans who are just making so much noise. Because bëgguñ dëkk bi progress bëgguñ kan ñun dinañ moom suñ dëkk ba pare bëgguñ bi dëkk bi dem kanam foo mu sa déggee loolu fii képp ko fi gis mu taxaw dëkk dina tegut dina because of the bëggut dëkk bi dem kanam ñëpp a bëgg a dëkk bi mu dem kanam ñu bari ñu di toog di wax tey
yéen óor na leen óor yàlla ne ñooñu noonu di président bi di wax bokku leen si surtout suma man xam naa ne bokkuma si man su waxee man xam naa ne bokkuma si keneen ak keneen xam nañ ne bokkuma si but you within the inside yéen la président bi di has indirectly te xamu leen ko and you would still go and cheer for him and say ne yeah it's him. man waxuma. And how about those people ñu nga xam ne they come make sense talk about the things that they see and then they call your president out ñooñu faa féete wuñ benn boor kan moo leen wax ne yéen képp ku taxaw wax rek dafa bëgg a liggéey Gambia yéen xam nga ñaata nit ñoo nekk fii who told you ne they will risk having their early morning jobs nga xam ne ñu fi am permanent jobs yoo xam ne mu ngi mun a continuer ak ñoom regardless of anything ñu ngi am job yooyu noonu mu ngi fit seen family fii ak back home. Do you think those people will risk what they have and just to come to Gambia? Ba pare nañ leen wax suñu président bi dëgga wax leen ko dëgga moom moo war a jox Gambien bi confident moom moo war a jox Gambien bi hope moom moo war a toog foofu noonu encourage Gambien bi nekk fii nii pour ñu mun a jógee fii nii ñëw gën a yokk ci koom-koomi réew mi ñëw gën a développe biir Gambia waaye su toogee foofu di attaque ñeneen ñi yéen ngeen ñëw fii di ut liggéey soo leen ñëwee di ut liggéey fii si ron yéen xas na leen yéen mi fi jógee dem uti fa liggéey di ko lekk yéen la xas. Parce que you are the examples he is using. He is not using ñi nga xam ne amaguñ liggéey bi ñi nga xam ne fii ñi nga wax ne ñun ñoo fi toog xëy na politique mu ñu ko xaalisi politique la ñoo dajale di leen ko joxaat Europe bi di leen ko fondaat you're doing the same people are making speculation duma tudda tur ñi ñëpp a ngee wax ne you are funding a lot of people that are in the diaspora just for them to bring you crowd. How about that too, Mr. President? How about that? So it is okay for other parties to do the same thing. Parti yi war nañoo nekk fii nii di yónnee nit ñi kon if you're doing it they should do it too. So lii moo tamale la stop calling out people. When you do that people will sit down ñu xalaat di def seen research ñoom tam they will come and call you out. na benn NPP dugga si fii ma may ko mu kool duma wax dama ko may mu dugga si fii mu dem benn may ma ko sax 20 minutes or half an hour 10 minutes laa koo may pour mu wax ñu continuous 10 minutes loo xam ne moom la président bi liggéeyal Gambia ba tax ne Gambien bi war nañoo wax ne kii war na fee mun a toog moom dinaa ko may 10 minutes pour mu def loolu man mu may ma half an hour pour ma wax ko lan moo tax lan la président bi di def li nga xam ne moo rom mu mayoon keneen mu dugga si mu may kooku noonu one hour kooku dina ko wax lu bëree bëri lan moo tax du bugga président bi toog fa ba yéen 10 minutes sax mënu leen a wax ne lii ak lii moo tax yeneen ko tënk ci yërmande which is okay war nañ ko war a mun a yërëm waruñoo nangu kenn néewaan ko doole but apart from the yërmande si lan lañ ko war a tënkaat ci lan you people that are not voting for the other parties just because you hate other parties and you're yéen a ngi vote for President Barrow dama leen naa wax dëgga waxuma ne bu leen ko votal de be genuine be honest to Gambians be honest to yourself be honest to your heart su fekkee yërëm ngeen Gambian bi waru leen koo jox seen karta based on ne yéen yërmande la da ngeen ko yërëm oo da ngeen ne da ngeen ko jox because of da ngeen hate yeneen parti yi déedéet when you hate a party but you feel nga ne seen policies yi ñi ñoo doxalee ñoom suñ leen joxee réew mi mën nañ koo yóbbu loo ko hate bul taxaw sa wane sànni naa la karta waaye sànni ko karta pour nit ñi pour sa réew change loolu mooy xeet dëgga xeetal pour defar waaye bul xeet pour ne lii moo ñu dal ñun Gambian bi xoolal how many people we have that are doing TikTok they are doing way better than yeneen nationality xoolal how many people we have they are YouTubers they are doing way better xoolal how many people we have in the Gambia that are into agriculture they are doing way better suñ leen dimbale woon export suñ leen dimbale woon rek
kon tey dinañ fill the shelves of our supermarkets here in the west. Man duma ñàkk kanja, man duma ñàkk buy, man duma ñàkk lu bare. But can you imagine? Even gerte bu nga xam ne sax Gambia la jógee may toog di jënd gerte bu nga xam ne Ghana la jógee Nigeria la jógee beneen dëkk la jógee. It all comes down to us as Gambians because bëgguñ Gambian bi dem kanam mooy the same ak seen voting card bi. You are giving the wrong person your voting cards based on land. You hate the other party. No, in as much as you hate this other party. Parti bu mun a doon soo fiilee ni kii mun naa yóbbu réew mi jox ko karta boobu noonu. ñun ñëpp tey waroon nañoo passé fu ñu nekk nii tey. I'm just gonna say it, but I don't want you to do it. Tey di nga am 1000 nit yuy seetaan Fatoumatta Coker nga am 1000 nit buy seetaan live yi keneen nga am 1000 nit kuy seetaan live yi keneen. You'll only have 2 people that will share your video, even if you make sense. Imagine the whole 1000 because seetaan suñ share woon sa video bi yóbbu na la fu sori dinañ la dégg fu sori dina indi leneen ak leneen dina tax sax nga mun a exchange ideas ak yeneen dëkka. Why no? Just because I hate this person who is doing the live. Just because I hate this media house. Just because I hate so and so and so and so. Yen di ngeen de hate sa niti kooku ba tax sa doo leen jàppale kooku. Lii moo leen a dal ci nag si élection bi. waaye leetut suma toogaay fii tey mooy foofu lay daanelee leetut. Last minute lañ nekka. Bul leen sànni seen kattay ñi nga xam ne mënuñoo yóbbu réew mi. Président Barrow rek moomu ko. ñëpp laa wax bàyyi leen xel ci ñëpp. jël leen xeet ngeen jël leen ko ngeen tegee ko boor. soo leen buggee liggéey pour Gambia. jël leen man duma dem kii du dem ngeen tegee ko boor. jiital leen Gambia. soo leen ko defee rek Gambia dina dem waaye hate mooy tax disaster happen in Gambia. ma delluwaat si ma ñëw ci ñi nga xam ne nag ñoom dañoo taxaw di xas président bi bu set dafa incompettent munut lii munut lele. I don't mind you calling him out. waaye buñ leen ko tuutee buñ leen ko saaga buñ leen ko nasaxal nañ ko call out ci yi muy def ak li manqué réew mi. parce que yéen duma dee bëgg a sax ngeen naa wax ne ay yëfi dafa incompétent xam nga lu tax bëgguma ko. bu fekkee ngeen ne dafa incompétent moo tax bëggu leen ko ci réew mi kan moo raw Halifa Sallah si jànga ci réew mi lu tax saanul leen ko karta lu tax nekkul président ni Gambia. tey boo leen toogee bay compare CA ak Halifa Sallah lu tax kenn pushit CA pour mu dem. su dee ngeen dafa incompétent jàngut mënut a jàng mënut a def lii lu tax defu leen loolu. su fekkee ngeen dafa incompétent mënut a jàng mënut a lii mënut a lele lu tax push leen Essa Faal mu dem. su fekkee ngeen ne jigéen dafa war a ruur lu tax push leen Mari Sock mu dem. kon loolu moo ñu won ñun suñ jikko. It's nothing to do with ki jàngaleen fa war a teg ku jàngut moo fa war a nii. xam nga yéen lan moo leen favor fi ñoo sàccee moo leen favor fi easy pour ñu sàcca moo leen favor. na fa kooku toog parce que jóge sàccookaay bi na fa kooku toog parce que bokk nag ñun sàccookaay bi nañ ko fa teg parce que moom ak ñun su ñëwee mu sàcca nañ ko fa teg parce que moom su ñëwee dina jàppale fii dina jàppale fële. waaye xam ngeen ne bu dee jàng rek la jàngakat yaa ngi dëgg ñu ngi biir Gambia ñoom mun nañoo represent Gambia foo leen oo ñu uyu la ci loo leen laaj ñu tantu la ci loo leen wax ñu ne la maa ngi nii dinañ represent Gambia very well. There is no way West bin Heartland there is no way ñu sign loo leen ay deals
det si suñ seti war a fay, there is no way loolu dal leen, because they will need somebody to come and tell them xaaral ma ridal la ko, war nga koo sign warloo koo sign, because ñoom rek mun nañoo dugga si benn président boobu mun na moo dugga si néeg read document bi rek xam ne lii lu ma war a sign la ndax lii lu ma warut a sign la. So bu fi kenn gëte ne di wax ne Barrow dafa incompetent wala lii, parce que yéen jàngkat buggu leen ko. yéen jàngkat buggu leen ko. su fekkee ngeen ne experience rek la, kan moo ëppa lawyer Ousainou Darboe experience in politics? Kan moo ëppa Halifa Sallah experience in politics? Those two, kan moo leen ëppa experience nga dal di indi Mama Kandeh sax mu ñëw, parce que moom mu fa try na. Why are you voting on experience? No, you're not voting on if someone jangana, you're not voting on if someone am experience. You are voting on corruption. You are voting on satcha. How the contracts. Some of you, we never hear you talk about politics, but you are the one who are pumping the money in. Send Halis, you know, go duga tibid because you know what you're gonna get in return. Yéenay pump xaalis bi si biir waxu leen kenn déggu leen ñu ne bokk ngeen si politicians yi, waaye yéen doo leen musa bugg a jàngakat toog. Gambien bi su fekkoon ne jàngakat rek ngeen bugg a mu toog, wallahi Halifa Sallah toog na yàgg na. Su dee jàngakat rek ngeen bugg a mu toog, lawyer Ousainou Darboe toog na fa yàgg na. Su dee jàngakat rek ngeen bugg a mu toog, dinañ wax ne Dr. Cissé am na chance, Essa Mbye Fall am na chance, ñeneen am nañ chance, even Dr. Kurang am na chance. Why they did. Tey bu fa Barrow génnoon tamit, they are going to look for the next possible sàccakat to put them there. I don't have no hope. Bii suma waxi boppa la, man maa ko wax. Amu dara pour def ak yéen changes bi yéen a ko amee. Aw ma benn hope su ñu musa toog teg PDOIS. Aw ma benn hope pour ñu musa toog push CA. Aw ma benn hope pour ñu musa toog push Essa Faal that much. Aw ma benn hope si ñi nga xam ne dañ feel ne buñ demee taxaw represent Gambia rek will be like, oh, that's our president. Oh, that's our president. Oh, that's our president. Aw ma hope boobu. Waaye am naa hope ci ngeen teg fa koo xam ne bu demee sax, even gis nga corruption nekkul ne Africa rek la nekk, even fa ñoo demee di pledge, fa ñoo defee deals yi, there are people standing there trying to make them sign some deals yu nga xam ne it will favor those people at the end in the long run. But because sàccakati ngeen bugga, ñu corrupt ngeen bugga, when you leave them there, they go out, ñiñ àndal ñu jàppale leen ñu sign those. Eewu leen jot na. Africa ñun ñoo ko mën a change, Gambia ñun ñoo ko mën a change, te nuñ ko mën a change, let us put our greed aside. Let us put our greed aside and think of the future, the younger generation. ñii ñooy fay si debt bi naka lañ ko mën a fayee. It takes a smart person to sit there and see how they can pay these debts yoo xam ne suñ président yi fa toogoon, suñ président bi fa toog bàyyi nañu ko fa. So vote on policies. Vote on ki muna yóbbu réew mi. Bu leen vote. Don't go with emotions in this one. Please, I'm begging you Gambian people. It is not late. Don't vote. Don't vote based on yërmande. Vote leen pour ñi muna change réew mi. Vote leen pour ñi mën a change réew mi. Gis nga kooku noonu ki mën a change réew bi bu ñëwee bi toog am na calculations yi moo def, am na ñu moo def, am na ñi moo indi ci réew mi, am na ñi moo waxal. Wallahi waxuma ne suñ doom bi duñ fay bor. Xam nga ñaata bor la Sada Kairaba Jawara nem si yàlla yéen a ko yàlla xaaral àjjana bàyyee am nañ bor yu baree bari.
xam ngeen ñaata ñu Yaya Jammeh bàyyee am nañ bor yu baree ba léegi pledges yi ngeen déggoon nii time Jammeh because this time Barrow la Gambien bi yëpp politically motivated time Barrow la Gambien bi yëpp doog a déglu Halifa Sallah muy ñëw wayi fi constitution because musuñ koo déglu ñun ñëpp so time boobu lañ start di xam yëfi pledges yi ñaata lañ pledge ñaata lañ joxe ñaata lañ lii pledges yooyu yëpp moomuñ ko it's a bor that we have to pay back pledge la we have to pay back something in return. Something comes in, something goes out. And what is going out? Do you even know what is going out? You don't even know. You have sold yourself to the devil and you don't even know. All in the hope ne Gambia will be transformed. How many pledges? Nyo duga gumbir Gambia. Nyata amount of halis mo duga gumbir Gambia. Campaign bi ngeen gis ni rek. Halis bi fa yaxu rek defaroon na hospital. Campagne bi ngeen gis ni rek xaalis bi yàqu biir Gambia defaloon na lu baree bari kon loolu moo la wane li jot a dugg biir Gambia am na fu bari fu mu mënoon a defar and it is not fixed the last 5 years. Do you think it's going to be fixed the next 5 and 10? Of course some will be fixed because African bi noonu la dee thinking. Or people call me out on this, let me do one place and then nit ñi wax ne defar naa ko so they will leave me there for another 5 years. I said this before. I told you guys this before. 3 years ago, I remember sitting here, wax leen ko before. Ne leen ne time election suy jot si boobaa ngeen ne dégg ñu ne defoon na fi lii defoon na fi lële defaloon ngeen fi lii defoon ngeen fi lële. You go to Nigeria. When people pick governors, when they pick senates and stuff like that, it's because they have done something pour seen area. They have done something pour seen dëkka. But how do you people pick your candidates? What have your candidates done for you? Su fekkee time parliament la suñuy vote si nga gis parliamentarian bi mu doog a dem ci ko xam laajte la fa manqué lan lañ fa war a def kañ la fekka ñaata weer ñaata at sax waxu ñoo seen gaay sax pour xam la manqué ca réew ma bëggu ñoo xam. Likewise president suy ñëw si yow xoolal lan lañ dee dugal si campagne muy Barrow or any politician xoolal luñ dee dugal si campagne. Tey liñ dugal si campagne suñ ko dugaloon si bu réew mi time campagne jot ñu ne nit ñi amuñ dara luñ leen jox parce que liñ amoon yëpp pour campagne ko dugal nañ ko ci biir réew mi. xoolaat leen seen boppa yéen mi toppariir bi soo leen pare ngeen ñoo xas ñi mi toog si diaspora bi ne dañ fi nekkee di noise yéen yéen a dem Gambia yéen a wane ne yéen ay mbor yi yéen a wane ne yéen ay push réew mi yéen ay lifin. xoolaat leen seen boppa dëgg la ñun ñoo fi toog di wax lu ñor ak lu ñorut lu am ak lu amut yépp waaye our jobs are still secure. ñoo fi toog di wax lu ñor ak lu ñorut yépp. We don't feel guilty ne government am na dara lum contribute ñun su suñ ñëw Gambia wala am na dara lu government contribute ci ñun suñ toogaayi Gambia wala am na dara lu government contribute ci ñun naka la ñoo feedee suñ families yi. So ñun we are sitting here with our head up high suñ boppay mu ngi si suñ bagay ba léegi. So when people have their opinion to come and call the president out, you don't need to curse those people or sagaleen or hasleen. Your opinion is the same, is equally useful as mine. Toog naa fii wax leen li ma naxari si président bi taxut ma saaga ko taxut ma wax ko loo xam ne xamaluma ko defu ko te xoolal how long laa fi toog di wax. Why can't you people do the same? Come and tell us your candidate and tell us, talk about policies, talk about changes that they can do, talk about a lot of stuff lu need lu nga xam ne ni waaye soo ko xoolee ñun ñëpp action bi lañ nekk di wax benn nit ki benn thing bi we are calling it out di ko wax xam ngeen fi ñu war a reform biir Gambia sa dafa bari ñi de jeex ba jeexal. Do you hear them talk about immigration?
Do you hear them talk about immigration? Man, I feel most of our problems munge happen because of port of entry uni. There is no tight security. Luta lolo moy ñi am ñu nge am ba dee ñi ñaka ñoy ñaka ba dee, because those people who are into corruption, bad deals, and who are harming the country, they are the rich people. So their cases are always buried. Nobody talks about it. It is very sad that I was talking to somebody who's not even a Gambian, who knows about this issue about petroleum. And you know what that person said to me? Gambia, the way I see things, I don't think it is going to go anywhere. I'm afraid these people will leave the country when you people don't even know. How many people, how many of you can sit here today and you can still confirm that they're still in prison? You don't even know that if you change an identity, you don't even know, because we don't even have those journalists that will go out there and still follow cases. We only live for the moment. We only live for the moment. Because the rich rules. The rich rules. Ndeysaan moo tax nag ñi war a vote dëgga vote ci policy. So gisee ma indi leen part boobu pour wan leen ne yéen the masses, yéen who cares about you people? Yéen mi amee seen karta pour war koo génne, who cares about you people? Nobody cares about you. When you are in trouble, you will be locked up in prison and your case will never be trialed. But those people who are pushing you, ñuy def xaalis bu bari si campaign, ñu leen naa defal lu bari bari tey, if they have problems, it dies down. Nobody gets to hear it. Dafa dem. So for those of you, send voting card is your power. Send voting card mooy seen kàddu. Mooy li taxawal réew mi. There is nothing wrong with trying. Lii daf ma ñor moo tax ma bëgg koo wax di leen ko fàttali. Bu leen votal nit ñi out of neck. I hate the other party. Vote Len for the first time in the Gambian history. Vote Len not because of sympathy. Vote because you feel that this party, it has nothing to do with being loyal. Those days of loyalty is gone. These people that you have been loyal to for the longest time ever, what have they done for your families? What have they done for your areas? What have they done for you? They have done nothing unless and until it's time for politics. Time bobu rek lañ leen dé fatel ku né Fatmata Koka dekon na ci koñ bi, Fatmata Koka li ak ni. They don't care about you. Sa secret la. Sa karta ya ko mom. Doxal with pride. Elekso tédé nga nelaw nga xamné da nga sani sa karta pour sa réew. Sani wulo sa karta pour an individual. Da nga sani sa karta pour sa réew. Ñaata yoon lañ jël taxpayers xaalis bi yaxa ko ci kaw ñaata commission lañ fi form na value nañ leen value wuñ leen di yépp war na la won li yépp vote leen right. You still have 2 days to change your mind. Man dama si yokk suma voice. Man leen naa ñaan génnewuma ci nag président Barrow. Boo leen gëmee ne mun na moo yóbbu réew mi te gëm ngeen ne mun na moo def changes. Votal leen ko mu toog fa. Boo leen gëmee ne Halifa Sallah mun na moo yóbbu réew mi. Votal leen ko mu toog fa. Soo leen gëmee ne lawyer Ousainou Darboe mun na moo yóbbu réew mi. Votal leen ko mu toog fa. Soo leen believe in other candidates. Muy Mama Kandeh. Muy Halifa muy Essa Mbye Fall. Ak ñi ñëpp. Waaye vote leen rek right. Fim nekk nii Gambian be you're aware. There are more educated Gambians than, because we have the likes of Anita and NGOs, buddy, they fought for you to have education. You know what that means?
léegi fi mu nekk niidu leen ku leen ñëwal di leen readal a transcript or readal leen pour translate leen or readal leen pour explain leen pour wan leen why you need to vote for this person. It is there. It is clear. It is written. Niñ leen a naxee mu ngi fa ñi defarul réew mi mu ngi fa ñi campagne di def yépp just because of dañ bëgg seen vote ñu yéen xam ngeen man li ma gën a métti mooy kii taxaw di wax ne man kay xam naa ne parti bi su ma leen voté loon ñoo fi gën waaye xam nga rek ñii tamit nag amuñ nit wala leen Gambian we are sleeping since when did amuñ nit duñ mun a am nit if you feel that they're the right candidate vote for them su ko defee ñu am nit duñ mun a am nit votal leen the right candidate dala reetut you still have the time to change your mind you still have the time pour ngeen xool na lii mooy the right ndax mooy lu wrong maa ngi leen ko wax nag tey dinaa ko wax ëllëg dinaa ko wax ëllëg gannaaw ëllëg su ma ko waxu tam suma ay morom yu ngi koo wax te duñ ko wax ci kaw président Barrow ma delluwaat si tey ñi bëri ñu la votaluñ la because of they really mean well for you or they feel that you have done so much for the country. They are voting for you because they hate the opposition. They are voting for you because they sympathize with you. They are voting for you because they buga wone ne parce que Fatmata ko fila boko duma boka fu fele lay boka pour won ko. All of this is based on ñu ngay xéxanté rek. Ñu ngay xéxanté rek. Because the same people that are standing there, not all of them are genuine. Some of them are genuine. We see them. We can tell that they really are genuine. They really want you to be in office. But digga. They don't care about you. Then ñom seen boppa ñi la dee support they are gis nga fii suñ fi doon génnee reality di ko teg si table bi fii président am na ñeneen ñi yoo xam ne soo déggee seen voice sax dangaa ému si yàlla dangaa yuuxu topp ne digga kii li ma dee wax every day ne man maa fi ne ndikate kii daf ndikate moom si biti dafa wax nit ñi ne man nekkuma fi so even some of your ministers do that man moom xam naa fii laay jógee ñu bari duñ ma koolaa duñ waxata man parce que ñu ngi fii la wax bi ñoom ñoo ko moom especially ñun dañ jeex ne jigéen seytaane la some of those people who are running around you jigéen moo leen dee wax loo dañoo nekk xale jigéen yi ñuy wax ne man dama téye si président bi rek waaye mënu tëdu bàyyi ñun dañ fa téye rek nu ñoo def parce que ñun bëgguñ parti bele toog so what I'm trying to tell you is ne there are a lot of people saying ne they are not with you because they know you are doing nothing for the country man loolu dama bëgg nga xam ko so su fekkee dangay toogaat bu la yàlla ne yow yaay toog foofu noonu kenn mënu ci dara kon boo fa toogatee weccil ñi fa ne weccil Gambien xam naa yéen ñu bari di ngeen feel ne crowd moo dee win su dee ñu ne crowd da dee win rek waxtu bi fuñ tollu nii dañoo ne ñi kii win pour taxawte dangaa naa ne danga koo jëlee ci ne président Barrow la NPP la wala UDP la parce que am nañ crowd am nañ mbooloo waaye mbooloo yu jaxasoo la de tey man mun naa nekk NPP ma ñëw UDP di def dara ma ñëw bokk ci just pour seet yokk ma ci crowd bi this is not about crowd so soo gisee ma wax loolu pour Gambien yu bari yéen a ngi toog di seetaan social media di gis ne NPP dafa bari crowd di gis ne UDP dafa bari crowd wala ngeen gis ne Essa Mbye Fall dafa bari crowd su ko defee ngeen toog foofu ne you know what ñi am nañ crowd xaaral ma dem votal leen because some of you are voting based on the crowd that you see yéen tamit ma waxtaan ak yéen tuuti crowd bi ngeen a gis nii crowd bi ni ñoom parti boobu rek ñoo ko moom Gambien bi yëpp la dem seetaani la so don't think ne because of crowd boobu noonu moo tax nga war a votal ñooñu crowd bi jaxasoo crowd la man to me crowd doesn't matter li matter mooy xam kan moo mën a yóbbu réew mi
xam kan moo mën a yóbbu réew mi moo loolu moo am importance. ñu ñëw nag ci this guy ki doon di wax those tribal stuff sama dama ko dee tayal a wax léegi wallahi. Why, to be honest with you, I didn't expect less. Because the people that are supposed to preach peace in the Gambia, the people that are supposed to preach one Gambia, are the same people that will talk about tribe all the time. And it's very sad. It is very sad. Some of these people that are old people, ñu dee ñëw di wax yëfi tribe yi dama leen dee xoolee ne these people are old generation xamuñ ne jamono wécceeku na nit ñaa ngi change. And that's where you come in, you the young people. Educate these people. If they don't know ne jamono tribe passé na, it's down to you to educate them. And this is where you the young people take over your country. This is your country. It is not mine. It is not President Barrow's country. You the youths, yéenay li mata. It's not even based ne janga wala ni wala ne de. Yéen di youths yéenay ñi mata. Xool leen ba ngeen war a mobilize seen boppa yaaga na pour xam fan la vote bi war a féetoo du tey. kon jóg leen ngeen taga seen digga yi yéen xale ndawi réew mi, parce que wax gu ñu nekk ñi di ko wax ñun ñëpp di ko wax nii du pour ñun. man maa ngi toog fii, Juko Cissé mu ngi toog fii, Alaaji Jóob mu ngi toog fii, ñu ngi toog si suñu jaama. tey suñu président xasee wala suñu surrogate xasee wala suñu any politician xasee yéen a tax ñun ñu ngi lekk ba suur, ñu ngi naan ba màndi, ñun suñ ndox bi baax na pour naan ko. fii nii lu waay ñàkka bu duggee supermarket rek jënd chicken is very cheap here. fii xanaa nga bugguta lekka. gis nga fii pasta rek lu neex la, you don't need to put meat or anything. fii ku fi lekkut rek yow la neex. fii ku fi lekkut yow la neex. kon saaga yi ñoo saagaate xasaate yi ñoo xasaate yëpp nit ñi di leen ko jëlal yëpp delluwaat leen gannaaw te xam ne yéen ndawi réew mi yéen a moom réew mi yéen a mën a yóbbu réew mi. li nit ñi di wax yëpp pour yéen la. réew mi yéen a ko moom. Take ownership. It is your country. And how do you take ownership? Make people understand. Make the older generation understand. It is not about tribe. It is not about being loyal. It is not about ne ni ak ne lele. It is about ngeen wan seen papa yes seen yaay ne lii moo tax ñu war a votal kii xam ngeen ñaata det lañ am xam ngeen ñaata lii xam ngeen ñaata lele pour ñoom ñu understand ko. It is your duty as young people. Before, daf daan di neex when I do a show and then people call me after and say, oh, tey dama kontaan, tey dama touch Facebook bi. I used to be like, oh, dama kontaan si loolu, but now I don't. I do not enjoy talking about stuff and then am ku la ko dene touch nga fii dëgg li nga war na leen. How about you? Come out and say it. Li nga binda could be more important than what I'm talking about because Monday I used to see in me. But when a new person comes out and denounce and talk about stuff and talk about li nga xam ne moom la réew mi nit pour réew mi dem kanam nit ñi kooku lañ dee gën a value dan Fatoumatta Coker because dañu ne nit ñi sonna nañ ba fëpp nañ ba kii léegi génn si na bay wax kon am na ñu mënee wut wax waaye am na ñu mënee binda man tey ku ma doon challenge fii pour may toog di binda suba bëggu di si fi baro la ilaha illallah grammar goofu grammar dina suffocate la ilaha illallah dictionary bi dina suffocate diyaay lan man rek ak ay words tey maa ngi gis maa ñee jambel bu yabaate bi di def kuwaay di ñu ko spelal naka nga war a defee kuwaay di def lunch di def ay waay ñi ña moo yabaate man nag noonu laa doon yéen xam ngeen ma sax when it comes to writing when I write moom foofu toj na nit ñi dañ ko bañ ba min ko si man ba maa ngi fàttali ko amoon na benn jamono nit ñi di ma ne doo bàyyi ñu laay bindal ngay koo aj balaa nit ñi di la saaga bër bu set ma ne leen su boobaa ñu xam ne kon man am na ku may bindal
parce que nit ñi bind min nañ suma crooked English yi min nañ suma punctuations yu bon yi so léegi imagine ngeen toog rek ngeen gis Fatoumatta Coker di bind ay giant words in English and stuff like that. Come on, then you know it's not real. Kon suma xale yi yéen youth si yéen laa dénka two things. It's not late. Don't vote on empty promises, which is number one. And with you, I am expecting a peaceful election. Ñaar yi laa leen dénka. Don't vote on empty promises. These people have promised you for the longest time ever. They have promised your parents and failed. They have promised them and they fail. If you have to give chances to people that have been there for the longest time ever and they have the experience, give it to them. Be it Lawyer Ousainou Darboe, be it Halifa Sallah, be it Mama Kandeh. Because these are people that have been there. If you feel that you need change, you want something new, give it to SFL. Well, I give it to someone that is new. But it is in your court, Gambians. Dara letut fi. Be more the first time in the history of Gambia. A fair, a proper election. It's not based on dictatorship or it's not based on coup d'etat. It is yours. Be yena ko mom. Yena ko mom. Organize ko mom ko. Ngen wara vote fairly. But on policies. On kumuna yobu rewmi. Now, let's touch on IEC. I have no hope. Madelo Wachi president, even though Farlel Nako Tuti, let me go back to him. He said something that caught my attention. The president once said, after Lifinambi, bimdeme johe documents, bimdeme IEC, pour Lifin Bopam, wane Bopam, Fofu, gena nafa, mu daldi ñaan ne na IEC def lu right. Ñepp dégg ngeen ko. It's not me. It's not like ne man ma ñëw rek ma wax ko. I am quoting by what he said. Mu ne na IEC def lolu. Isn't that telling you something? That scares me. Xam nga man ni ma dee déggee nag ak nit ñi xëy na ñu dee déggee léegi du benn. Mu ko su ma ñëwee teg ko si table bi fii xëy na nit ñi ne oh my god yes gisee ma ko woon waaye mun naa am demee na noonu. I might be wrong. But man suma déggin ci foofu. When President Barrow said that, I was a bit scared. The reason why ma scared mooy during Jammeh time, we remember how Jammeh came out wax ne IEC dañ saaca. Moom believe na ne mun naa win. We all saw that Jammeh said that. All was based on the mistake IEC did. Some people feel ne the man is very honest. Dafa honest moo tax mu feel ne dafa wrong moom tam mu ñëw ne nii la wala léegi la understand nga. Some people feel ne he should have just let it go. You know dëkk bi daal jaxasoo woon. Léegi President Barrow su ñëwee taxaw mu ne ñaan na IEC ñu def the right thing that time. To me, my understanding mooy ne are you trying to tell me ne during your time kon dañ saacoon Jammeh so da nga believe ne dañ saacoon pour nga talk so there is a possibility that they can search for somebody else to talk? I'm just asking. That's why I felt ne you shouldn't even have touched IEC. What you need to be talking about is how IEC is not trusted. There are certain people in IEC, they are there, but if I'm saying loyalty from lie. And within your 5 years of sitting there, singa warona ut sa nopp ñi nga xam ne ñoo la nekkal noppa on the ground pour nga mun a xam ñan ñoo war a toog ci IEC bi wala ñan ñoo fa war a génn ba bés boo demee pour summit doo musa xalaat sax ne ndax dëgga sàcca mun naa am o ñàkk naa am. That's how I see it. That's how I see it.
Look at what happened to Dr. Ismaila Ceesay. Look at what happened to Mai Fatty. ñooñu yàlla dimbale nañu ne nekk nañ ñaar ñu nga xam ne ñoom dëgër nañ boppa te am na luñ gëm nañ ne seen integrity seen life is at stake. But because I know ne I have done this right and you're telling me I haven't done it right, I will prove to my people ne this is what is right. Why, how about su fekkoon ne defoon nañ ko kenn ku nga xam ne will never challenge the IEC? Isn't that good enough to show us ne even Barrow, you should be scared. Even when you win, people might even think that you did not even win. Nañ leen xoolaat foofu bu baax ci sa 5 years bi lu bari war nga ko mën a seetlu tey. Nit ñi amuñ benn xob tey boo waxee ak nit ñi Essa Faal yi ñu won la Essa Faal naka la ko riir bi toppee naka la ko nit ñi toppee naka la amee supporter being the new kid on the block. Man dama dee wax ne out of everyone I think he has become the winner. So if Dr. Ceesay was still in the race, I would say the two of them have become winners. You know why? Because you came in just now and you are able to pull that kind of crowd. You are able to get those people on board. You are able to convince even one Gambia. So Tay, only people with voice will challenge the IEC. Those without voice will never challenge the IEC. So gis nga Tay, IEC was under your watch, President Barrow. You should have done a lot before you exit stage B, where IEC are making mistakes. People are taking them to court and they win their cases. It's a disgrace to the Gambia. And this is under your watch. So man, ku win rek ma xam ne yàlla yoo la fa teg waaye dax dinaa gëm ne danga win ci dëgga ci yoon dinaa ko daawut parce que IEC bi dafa lu ñu fa dara lu correct. And Dr. Ismaila Ceesay, next time you have accused someone yaa ngi wax ne IEC bi am na ku fa nekk koo xam ne moom fi mu féetoo nekkut fi Gambien bi war a féetoo. I'm begging you, Doctor, you are one of the voices that a lot of people look up to. You are one of those people that people have high hopes. If you don't even win this time, people have high hopes for you in the next coming elections. Because wane nga fi dara. Wane nga sa bopa, proof nga sa bopa. The day man fi nga gina proof sa bopa, the fact ne you are the first to go and challenge Halifa Sallah. Halifa Sallah is not a non-pot key. Mo in ko France, you nekkul one person ko xamne anybody can just go and face him. Man, to me, that is brave. To me, there is something about you. To me, the future is with you. And the young ones. So Dr. Ismaila Ceesay, if you come out and tell us ne, you believe ne, IEC bi am na ko fa nekk ki def param fim di jaxase fi, you should have called out names. If you, because as far as I understand na ne, you have evidence, nit ñi ci li ñoo wax, whether it is true or not, yow rek ko mëna wax. You have evidence. Yow xam nga ne am na labaj bu nekk ci IEC bi. You should have called that person out. Person bobu mu ñew defend bopam. You know why? Because like right now, I'm sitting here, I have no hope ci IEC bi. Xam nga lutax? Because I cannot point my finger at one person and tell you accusation bi dafa tilimal the whole IEC, because nobody knows who that particular person is. Even though people are calling out names, people are making speculating and all that. But ñepp la ñoo tuumal ci fofu ci IEC bi té. Ñepp. ñoom ñepp. You want change, Dr. Ceesay. You want transparency. Bulla halken. Go straight to the point. You look like an honest person. You look like a straight shooter. Bulla halken.
so gomee li nga gum rek put ko ci table bi ñu challenge la ngeen challenge rek mu def. For me, I feel even if it's an insult for you to be paid $200,000 after you have citizenship. Do you know what that means? It's a lot. Longer citizenship. That's how people sacrifice to bring change in the Gambia. Politicians, you know, Gambia, they are part of the system. But those new diaspora bi, diaspora these people, they ligay so hard pour am kayit dëkk bi fii. Ñu jël seen kayit delloowaat ko pour tey change in Gambia. So nañ leen koy def mu right rek, call them out, bring it out, tell us who it is. We have no time for laha laha anymore. Let us call them out. Oh boy, I don't even think that I was going to say this. We're going to miss Pandere. Now we are going to be in the dark for the next 10 years. Duñ xam lu bari. So my Masi will know something and I'll keep it to myself. Somebody else will know something. They believe money. They believe in money. You give them money, they keep quiet. Somebody else will know something. They feel a family member is there. I can't say. Somebody else will believe in something. So we're in the same boat. There is no win in Gambia. There is no win in Gambia. So president bi di xas na xasaale Bachili suma jikar man ko waroon a am barki démb sax mënuma ko woon a am ndeysaan dëcci ak yooyu na xas Bachili. We saw how Bachili have toroxal president bi so many times. Bachili de ko na fii si Europe bi. But it's very easy. Like today, I can sit here and say these things about the president, and then tomorrow I call one of his people and say, lima ko ni hey, okay, boka suñ kambi, man yo boka si kambi, can I keep quiet? And now Bachili is in full force. If I was a politician and I ever called out the president and feel he is not doing much for the country, he's not doing good. Even to my belief in any parties are doing win, I will never give up and then go to that party that I feel hasnalen saganalen. And that's where God lies. So this is why I respect the likes of Dr. Kuran, Marisok, respect Nalen. Believe in the president's agenda. Believe in the president Bidewa. They went to parties, people are thinking, are they going to win or not? But at the end of the day, dem nañ wane ne mu neex mu naxari duma la votal because you're not going to bring change to the country. And that is a true politician. But when it's last minute and you run to the party that you say ne defuñ dara si dëkk bi, it means that you believe that party is going to win. Let me go and have my slice. Waaye yàlla kay buur mooy Karim moo xam dëgg bi. Ñi ñaanal nag may the best man win. Waaye tey su président Barrow wini tey fii si dëkk bi fii yéen ñu bari gàcce dina leen rey te yéen yéenay ñi ñëwaati ne sàcca moo am. So ñun stupituñ su président bi callee out IEC su fi winutee pour dafa ne sàcca moo am parce que IEC bi soo gisee mu call leen out ne it is something. So leen ko xoolee wu dara. He is trying to tell us something here. Wallahi. Anyways, I've said my piece. It's up to you. Now, I'll leave this video here. For people who want to listen to it, you feel ne, that related, you still switch. You switch. So you feel ne, they still want to stay. Finbuga stay. Then stay, Finbuga stay. I have said my piece. I respect everybody's opinion. Kepa kunyo wasi politic, I respect your opinion. And I'm expecting you people to respect mine. But, let me remind you, if you don't respect mine, and you decided to come and call me out, please don't go by Garuwale. Please call out my name and say, Fatma, come nimatawe fine, President bi ni ak ni ak ni ak ni. Call my name out and say, Fatma takoka ni ak ni ak ni ak ni. But then again, I will respond to you. And you know what my response is going to be? The usual. Silence. You're never gonna hear me come back and say ne parce que waxoon naa fi lii kii ñëw leen boo leen may saaga ndey sax duma leen uyu duma leen xool
duma leen uyu duma leen xool man li ma wax dama ko wax pour suma président yi dëkka. I called him out. I did not call none of you out. I'm not into none of you. I called the president of my country out based on what he's mom lum dee wax. Based on mom lim dee wax. So if you wanna come and respond to me, please don't do it the Garwale type. Because you know I don't roll like that. Because I wouldn't know if you Garwale. I wouldn't know if it's me. So be brave and come and say Fatma Takuka linga walaiga fi defga fi. Challenge me to what I said. Challenge me. Alright. If you're coming to talk about this, challenge me on these 3 things. Man money, president bi dafu dara si bir rew mi for the past 5 years. Come and challenge me on that and tell me lim def si deka bi ak li nga call out to my name nga wasil li bul saga saguma ken ñewal nga indi ma fofu. Challenge me, Chine. He surround himself with the wrong people. Lolu moo tax amul ndimbal dëkk bi demut ñu ko believe lo li fa amut. Challenge me on that. And the third one mooy ne challenge me on ne a lot of people that are voting for the president, they are only voting because they hate other parties. They are not voting because the president have done something for the Gambia. Challenge me on those 3 things. Call me out on those 3 things and call me a liar, and then you come and give it to us the right way and tell us what he has done. Ndax mo nit ñang ko votal because of him dafa réew mi la ndax lan nekku ci yermande. Challenge me on those. But the rest, if you come and garwale me, I wouldn't know. That's how toy I am. If you come and call my name has been called for the past 4 years. I have never responded. If you come and saga me day, I feel sorry for my family members, but it doesn't really affect me. It only defines who you are. Kon mbokk yi fii laa muna em ak yéen tey ma delluwaat ci. Vote len for the right person. Vote len, it's not too late. Vote len for the person you feel na mun naa yóbbu dëkk bi. Don't vote because you believe that this person, you have been loyal to that person. They have done nothing for you. Don't vote si ku nga xam ne munta yóbbu réew mi kanam. Don't vote si ku nga xam ne bu fi toogaatee 5 years sax su toogee si dëkk bi 5, 10 years, nothing is going to change. Because he's only gonna work on the stuff yoo xam ne startoon nañ ko mu jekkali ko. Président bu toog nga def fa dara rek lu fa commencé woon la nga jekkali ko. It doesn't take a day to build a road. You need a good healthcare system. You need foreigners to be deported if they come to our country and then kill people. If they come to our country, teach the kids how to be criminals. If they come to our country and then use our country as like it's garbage. You need to look at the people who are going to bring changes to our immigration system. You vote len for ko xamne daf len orne he thinks about poverty. Poverty bi nek ci bi dëkk bi rek ngeen gis waaye ci dex ba moom fa fees del. They don't know. These people are not aware. You neglect them with borehole. You neglect them with little stuff. They still want it. They love you and they will vote for you because they have never seen these things. But they deserve better. They deserve health centers. They deserve a lot of stuff. They deserve good drinking water. They deserve their kids to go to school. They deserve peace. Funyega. Vote len based on no. Vote on women should have a voice. Their voice should be heard. Xale yi ndaw yu janga tay ñi jóg yépp tay jangis len mun nañ janga. Vote for ñu jox len scholarship yi based on ne da ngeen ko deserve. Nekkut ne dañoo jël scholarship di ko joxaat doomi borom alel. They don't need it. Such an enough. Pour ñu dugal leen ci school bu baax. Sàcc nañ enough pour ñu jàppale leen. Vote leen pour xale yi toog ci street bi nekkat ci street bi di dox di waraalu amuñ dara luñ def. Seen parents yi néew doole. Seen parents yi suñ jaayut gerte suñ jaayut akara suñ jaayut lu bëree bëri du musa dox pour dem. Look at those kids rek and you vote. Put changes on for those kids.
vote for a system change bu nga xam ne mooy indi ne domestic violence dafa war a jeex ci suñ biir. In as much as góor dafa am kaddu jigéen dafa am kaddu jigéen moo xam lu moo daj ci néegi sëyam bàyyi leen nit ñi buñ demee ci kaddu yi sëy bi nekkaatu fa ay ñaata at seen jëkkër yi teg leen fa faale wuñ leen ñu ne ñi ngay dem si kaddu yi ñu ne duñ si def dara vote leen for system change lii yépp ci part of system change la. vote leen for court system bu correct. vote leen for reforms. security. health bi waxatuma ko. vote leen pour président bu nga xam ne dina taxaw ne maa ngi oo ci diaspora bi soo leen amee qualification ñëw leen ngeen jàppale ma ci liggéey bi bu leen vote for kenn ku leen a wax ne bu leen faale diaspora bi ñoo fi nekk di jaxase réew mi vote leen for the truth don't vote for people who are not gonna tell you the truth. vote pour Gambien bi seen boppa. vote for appreciation. Each and every one of you should be appreciated regardless of anything. People are staying here in Europe amuñ ngunu nganaar because lu tax amuñ ko tey because dañ jël seen last penny dugal ko biir Gambia pour Yaya Jammeh wàcca président Barrow toog fa. mun ngeen ko. You can vote for change and you have to do it. If you feel Barrow is still change, keep him there. If you feel he is not change, remove him from there and bring somebody else in. You try swing luck. Life is about gamble. You people, you saga UDP every day. Now you don't want a UDP government. Have you ever tasted a UDP government before? No. How will you know to say that they don't have to be there? Based on some of these people that sit on the internet or sit in Gambia and insult people or tribal and stuff like that? No, that's not the way to vote. Vote for reality. You people, you sit there. Have you ever tasted a government of PDIS? No, you haven't. Give PDIS a chance. Give UDP a chance. Give Mama Kande a chance. Give SAPAL a chance. Give other politicians a chance based on reality. Based on digga, based on leeway to send digga. You have never tasted that those governments for you to feel ne if they come in they cannot make changes. They're not gonna do right by the country. You can't. It shouldn't be based on that. It shouldn't be based on hate. It should be based on what you believe. Not everybody in UDP is Riverbond. Not everybody in UDP dafa tribal. Not everybody in UDP interest am rek la toppa. Not everybody in PDIS dafa bon. Not everybody in PDIS dafa believe rek ne Halifa Sallah mo wara tok duga na fi gene na fele. No. Life is a gamble. If you don't gamble, how will you know change? You will always settle for less. You will always settle for less. This is the time. This is the time for you to pick the right candidate. Xam ngeen ko, gis ngeen, xam ngeen lu fa nekka, waaye bu leen vote pour yërmande. Bu leen yërëm Halifa Sallah, bu leen yërëm président Barrow, bu leen yërëm Ousainou Darboe, bu leen yërëm Mama Kandeh, bu leen yërëm Essa Faal. Votal leen because gëm ngeen ne mun nañoo yóbbu réew mi. Jërëjëf jëf ngeen baal ma axa nag bu fekkee waxee naa noo xam ne waruma ko waxee maa ngi jégalu ngeen baal ma axa bu fekkee nag wax naa lu nga xam ne noonu laa war a waxee nag mu nekk noonu mooy ni ma ko dee waxee I am sitting here on the side of the truth, my own truth, not your truth. What I have said could be different to what you believe and what you can say, but this is my own truth and it's coming from my heart. So maa ngi jégalu suma tooñee kenn di nuyu ñëpp di leen wax ne dinaa fi ñëwaat nag fii duma ko jeexal dinaa ñëwaat ëllëg wala ma ñëwaat gannaaw ëllëg dinaa ñëwaat pour wan leen ne you really have to vote for change. You can vote for sympathy or hate.